Hi everyone, this is Faizullah, Physics faculty from RGR Academy. Okay, let's see the solutions for today's paper. Question number 1. They gave one equation P is equal to P naught e power minus alpha t square. They are asking what is the dimensions of alpha dimensions. If you observe that e power anything, it is a function. Inside of any function, there should be no dimensions of this whole quantity. Alpha t square should not have any dimensions. It should be dimensionless. Then alpha dimensions will be m power 0, L power 0, t power 0, t square, it is time, it is coming here. Alpha is equal to alpha dimensions of alpha will be t power minus 2. So option 2. Second question. In second question, they are asking us time by giving the displacement and initial velocity. So it is a gravity, under gravity only, so acceleration due to gravity. So we need to use that as an acceleration. We all know that s is equal to ut plus half at square. From there, displacement they gave us 100, but it is in negative direction, so minus 100. Initial velocity they gave us 40, that is in upward direction, so positive. 40 time t plus half. G value, G is also negative. G value is negative. Displacement also negative because G always downwards. Displacement also it is falling down. So both displacement and G will be negative. So A will be minus 10 t square. From here, if we solve it, so we'll get one equation, quadratic equation. We can solve it, of course. So it will be 5t square minus 40t minus 100 is equal to 0. From here we can common 5. 5 can be common out. T square minus 8t minus 20 is equal to 0. So from here we are getting one quadratic equation. That quadratic equation is t square minus 8t minus 20. If we solve this quadratic equation, we will get that time is equal to plus 10 seconds. So try to solve the quadratic equation. You all know how to solve it. Okay. Let's go for the third question. In third question, they are asking us what is the tension in between the system. They gave one diagram. In the diagram, there will be totally 3 masses, m2, m1, and then m3. Some force F is applied with some angle theta. They are asking what is the ratio of the tensions T1 and T2. This is T1, they mentioned T1, and this is T2, ratio of T1 by T2. So how to find it? So if you draw the free body diagram, we will get an idea. So see here, draw the free body diagram for mass m2. m2 tension will be towards right, T2, and the left side there is no other force. Right side tension only the force acting on this, and it is moving with some acceleration A. Just by application of some force here in a horizontal direction f cos theta, it will move towards right, so acceleration towards right. From here, acceleration towards right, T2 minus, because towards right the acceleration, that force we will write first, minus in left side there is no force. T2 minus 0 is equal to mass m2 into acceleration A. T2 is equal to m2A. This is the first equation. Second equation, to get the T2 value. To get the T2 value, what we will do is we will try to draw the free body diagram for M1. Draw the free body diagram for M1. One side it will be tension T2, another side it will be tension T1. It is moving with some acceleration A. So write the equation. Acceleration is towards right, so right side equation, right side force T1 minus left side force T2, that is equal to its mass m1 into acceleration A. So this is what they gave us. From here, we need to find T1. T1 can be written as T1 minus T2. T2 we got that m2 into A, that is equal to m1A. From there, T1 is equal to
m1 plus m2 into acceleration a. So what are the three masses they mentioned in the question? One is 3 kg and 2 is 3 kg, 1 is 12 kg. This is 3 kg, this is 12 kg. Now substitute the values. What we will get here, T2 will be m2 value, m2 3 kg, so 3a. T2, m1 plus m2, 12 plus 3, 15, 15a. The ratio T1 this is. So ratio of T1 is to T2. So how much we will get? 15a by 3a, which is nothing but 5:1. 5:1 is the ratio. Okay, question number 4. So they gave us one equation for position x is equal to t power 4 by 4 plus 3. Then they are asking us what is the work done. Work done formula, work is equal to, we know that it will be change in kinetic energy only, work energy theorem. Work done is equal to change in kinetic energy half m into v square minus u square. So from this equation we can find out the velocity, initial velocity as well as final velocity. X is equal to, so dx by dt only velocity, v is equal to dx by dt. If we differentiate it, we will get 4t cube by 4 plus 3. So t cube by 3, sorry, t cube plus 4, sorry, what I wrote, 4t cube by 4 plus 3 differentiation will be 0. Okay, t cube is velocity. Now at time t is equal to 0, initial velocity it will be 0. Final velocity at time t is equal to, they are asking for the time 2 seconds. So 2 seconds. So time only they are asking, and they gave us position equation. First 2 seconds, they are saying that time is 2 seconds, at time t is equal to 2 seconds. So v is equal to 2 cube, which is nothing but 8. If we substitute in the formula, work done will be half, mass is given as 2 kg, and final velocity we got it as 8 minus initial velocity is 0. So work done will be v square minus u square according to the formula. So 64 joules. This is question number 4. So just we applied the work energy theorem only. Work done by all the forces is equal to half m into v square minus u square. So velocity we found by equation of position equation they gave. If we differentiate once, we will get the velocity equation. From there, at time t is equal to 0, it will be the initial velocity. At time t is equal to 2 seconds, it will be the final velocity. Next, question number 5. The angular velocity of a particle rotating in circular orbit 210 times per minute is. So it is rotating 210 times per minute. Angular velocity they are asking, omega. Omega value they are asking. So omega, we all know that omega is angular velocity. It is theta by t, angular displacement per unit time. So it is revolving 210, correct? 210s per minute. So 210 revolutions per minute. For each revolutions, how much displacement? 2 pi is the displacement, or omega is equal to, we can write it as 0, 0 will be cancelled, 2, 3 times, 3, 7. So omega will be 7 pi radians per second. Omega will be 7 into pi value 22 by 7. So 22 radians per second. Or directly we can see that omega they gave in revolution per minute. To convert revolution per minute, 1 revolution per minute is nothing but 1 into 2 pi by 60 radians per second. This is also we can use. So they gave 210 revolutions, 210 into 2 pi by 60.
From there we will get 22 radians per second will be the answer for question number 5, and option number 3 is the answer. Next, sixth question. Let us see the sixth question. In the sixth question, in free space, a shell moving with velocity 60 meters per second along the positive x-axis, if it is passing through origin, it explodes into two pieces of masses ratio 1:2. After the explosion, the velocity of the center of mass is. Velocity of the center of mass will remain same. There is one concept. Velocity of center of mass will be remain same. Either it is exploded into n number of particles, infinity number of particles also. Center of mass velocity will remain same. So how much before, the same will be after the explosion. So that's why answer is, initially it is having 60 meters per second. Finally also it will have 60 meters per second only. Next, so that's why the option 2. Next, seventh question. Seventh question, the radius of gyration of a rigid body changes with the change of. So with the change of, what are the options they give? Angular speed, axis of rotation, both 1 and 2 never changes actually. So K formula, radius of gyration square root of I by m. So it does not depends on omega. I does not depends on omega. I formula mr square. It does not depends on omega. So option 1 is wrong. Only option 2 is correct. So it depends on axis of rotation. So see the next question. Question number 8. So there is a disk m comma r, I mean mass is m of this disk and radius of the disk is r, mass is capital M, and it is hanged to through a mass small m through a pulley. Now the question is, find the value of mass m. What should be the mass m to keep the disk horizontal? To keep the disk horizontal. To keep the disk horizontal means whatever the force due to torque it is acting. So what the downward direction, there will be weight of this disk will be acting. So that is creating some torque. It has to oppose it by applying a tension here. So if you draw the free body diagram, there will be of this disk, there will be two places. So one is at the center of the disk, there is a weight of the disk mg. Another one is the tension here at the end, tension will be upwards. So this tension is nothing but, if you draw the free body diagram here, weight mg, tension T is equal to mg. Because there is no acceleration, they are saying that it should be in equilibrium. So T is equal to mg, from here T is equal to small mg. Now apply the torque equation. Net torque should be 0 to get the equilibrium. Net torque should be equal to 0. So how many torques are here? One is mg into the distance from here, from the fixed point. Always the distance from the fixed point. Here the radius r, m, capital M, g, r. It will be in clockwise. So it is clockwise. I will take clockwise as positive. And next, mg force is acting at a distance of 2r. Distance is 2r, force is mg, torque formula, force into distance only. And it is try to rotate this disk in upward, I mean anti-clockwise direction. If I am taking it as, it will be negative, because I took clockwise as positive, anti-clockwise is negative. So that should be is equal to, net torque should be equal to 0. From here mgr is equal to 2 small mgr, rr gets cancelled, gg gets cancelled, small m only they are asking, it is nothing but capital M by 2, half of the mass of this disk. Next, ninth question. Ninth question, they gave some diagram. There is some system. The given system is 2 kg, 1 kg, 3 kg. Each one having distance 1 meter.
2 kg, 1 kg, 3 kg. Net gravitational force on 1 kg mass. Net gravitational force on 1 kg mass, which is here. So let's see what are the forces on this 1 kg mass. First, this 3 kg mass will try to attract it with a force of G m1 3 into m2 1 divided by distance 1 square towards right. In same manner, 2 kg mass also will try to attract it with a force of G m1 2 kg m2 1 kg divided by distance also 1 meter 1 square. These two forces should be equal. Sorry, what they mentioned, net gravitational force only, not equal. Net gravitational force only they are asking. One is towards right, one is towards left. Right side force will be higher, left side force is lower, as we can compare this. So right side force is 3g, left side force is 2g only. So net force is equal to 3 times of g minus 2 times of g, which will be g only. Option G is, what is the G value? 6.67 into 10 to the power of minus 11. So this is the answer, net force. Next, 10th question. See the 10th question. In 10th question, they are asking us the acceleration due to gravity at a height of 1 kilometer above the earth is same as depth d below the surface of the earth. Then depth they are asking. So if you observe the question, there will be two places. One is at a height of 1 kilometer, there is a acceleration due to gravity, some g dash. At a depth, which depth the acceleration due to gravity will be same value. What will be the depth? To get the acceleration due to gravity will be same value. So this type of questions we can use one shortcut. So if the depth, height, the acceleration due to gravity will be at depth d, suppose depth should be equal to 2 times of h. If the acceleration due to gravity is same, depth should be equal to 2 times of h. This is the relation, this is the shortcut. When the condition is same acceleration due to gravity. So d is the depth from the surface, h is the height from the surface, d is equal to 2 into 1 kilometer. 2 kilometers is the depth, where g value will be same as height 1 kilometer. Next question. The bulk modulus of rubber ball is 11th question. Bulk modulus K value they gave 9.8 into 10 to the power of 8 Newton per meter square. What depth a rubber ball taken in a lake so that its volume is decreased by 0.1%. So change in volume percentage they gave is 0.1%. They are asking what is the depth. So at what depth? So for these kind of questions, we know that volumetric stress is equal to pressure. Both will be same, volumetric stress and pressure. So what is the formula for volumetric stress and pressure? It will be B into delta V by V, bulk modulus into volumetric strain, change in volume by original volume. This they gave percentage. Okay. Pressure. So pressure, they didn't give us pressure, they gave us only a depth. So we have one formula for pressure, it is rho g h, that is equal to B into delta V by V. So density of water g value 10, height also given, height is, that means depth is, sorry, that is only we need to ask, find. H is equal to B by rho g into delta V by V. B value is given, B value is 9.8 into 10 to the power of 8. Density of the water only 1 into 10 cube. G value 9.8. Change in volume, they gave percentage, so 0.1 percentage, so 0.1 into 10 to the power of minus 2. 9.1 gets cancelled out, then 10 to the power of 3 will cancel out, 10 to the power of 5 remains, 10 to the power of 5 it will cancel, and remaining will be 10 to the power of 3. So 0.1 into 10 to the power of 3, which we can write it as 100 meters. So option 3, 100 meters.
Next, 12th question. Two temperature scales along with the equation they gave, A minus 42 divided by 110 is equal to B minus 72 by 220. Two temperature scales A and B are related by this equation. At what temperature two scales have same reading? At what temperature the two scales have same reading? So at what temperatures? Same reading. A should be equal to B. That is only the meaning. Same reading. This is only reading. This is the lower fixed point. These are the number of divisions. Substitute here, we will get 42 by 110. A minus 42 by 110 should be equal to B value also should be same, A minus 72 by 220. 2 times we can cancel out. Then 2A minus 84 is equal to A minus 72. A is equal to minus 72 plus 84. A will be, so how much we will get here? 12 degrees. So they mentioned in the question A should be equal to B, same reading. So that is only B applied. Both should have same reading. Next, 13th question. In which of the following process convection does not takes place primarily? Sea and land breeze, trade wind, boiling of water, warming of glass of bulb due to filament. So first three are natural processes. Last one only, warming of glass of bulb due to filament. This is the forced convection condition. So option 4 will be the correct answer for 13th question. Next, for 14th question, for any type of oscillatory or vibration motion, which force is necessary? The necessary force always it will be restoring force. Due to restoring force only there is oscillations of anything. So restoring force is important. This is the concept from simple harmonic motion. So option 2. Next, 15th question. They gave us a transverse wave equation and they are asking us tension in the string will be. Tension in the string. So what is the formula for tension? Tension is equal to, tension is related with velocity. V is equal to square root of T by mu, where T is the tension, mu is linear density, V is velocity. Again, velocity they didn't give directly. They gave us equation. They gave us wave equation 0.06 sine of 2 pi x divided by 5 minus 80 pi t. From here we can find out velocity. V is equal to omega by k. Omega is 80 pi, the coefficient of t. Coefficient of x is k, 2 pi by 5. From here we will get the velocity. That velocity need to be substituted in the formula. Along with that, so velocity how much we are getting? 8 pi, pi gets cancelled, 2, 40 times, 40 into 5, 200 meters per second is the velocity. Mu value, mass per unit length, linear mass density. Mass they gave in the question is, mass is 3 into 10 to the power of minus 2 kg. Length, mass per length is 1.5 meters, which is 2 into 10 to the power of minus 2. So if we substitute here, V value will be 200, that is equal to square root of T by mu. Mu value is 2 into 10 to the power of minus 2. Square on both the sides. 4 into 10 to the power of 4 is equal to T by 2 into 10 to the power of minus 2. From here tension will be 8 into 10 to the power of 2 newtons. So 800 newtons, option 3. Next, question number 16. 4 point charges plus 4q minus q plus 4q, so not 4 point charges, are kept at x-axis at a distance of x is equal to 0, 4q at x is equal to 0, at x is equal to a, at x is equal to a there is minus q charge, at x is equal to 2a there is a charge of 4q respectively. For displacement along x-axis, only minus q is in stable equilibrium, none of the charges are in equilibrium, all the charges are unstable equilibrium, all the charges are in stable equilibrium. To know that whether
the charges are in equilibrium or not, we need to find out the net force. So, we will check. According to the first option, only minus q is in stable equilibrium. Let's check. Minus q. What are the forces on this minus q? 4q charge, 4q charge. Both will exert same force because the distance also same, charges also same. Okay, both the forces are applying same, but in opposite direction. So, option 1 is correct, but only they are mentioning. So, let us see. What is the force on 4q charge? What is the force on any one 4q charge? I will take this 4q charge. Upon this 4q charge, there will be attraction force from minus q. So, that force is k q1 q2 by distance a square. Here the distance will be a. Here also the distance will be a. That should be is equal to force due to the 4q. This will be repulsion force on this 4q charge. Repulsion force. How much repulsion force it will be? 4q k q1 q2 by distance. What is the distance now? 2a whole square. K gets cancelled, q cancel, 4q gets cancelled. What is remaining thing? 1 by a square is equal to 4 by 4a square. A square gets cancelled 1. So, that means left side force again we are going to get right side force the same value. So, 4q also in equilibrium. So, if you observe that this 4q also identical. So, this 4q also in equilibrium. So, all the charges will be in equilibrium. All charges will be in equilibrium. Net force on each charge will be equal to 0. So, option 4 is saying that all the charges are in stable equilibrium. So, option 4, 16th question, option 4 is correct answer. Next, the 17th question. For the 17th question, they gave one diagram and they are asking us, the adjoining figure shows a spherical Gaussian surface and charge distribution. When calculating flux of the electric field through the Gaussian surface, the electric field will be due to which charges? They gave us 2 charges, actually 3 charges. So, 1 charge is outside, 2 charges are inside. When we are calculating flux will be due to only the charge inside. What are the charges inside? You remember? I hope you remember. Flux will be charge inside, q inside by epsilon naught. So, this is the general formula. Charge inside. What are the charges inside? Plus q1 and minus q2. So, these are only giving the flux in this surface. So, option 4 is saying that electric field will be due to plus q1 and minus q2 only. Next, question number 18. A parallel plate capacitor is connected to a 5 volts battery. So, parallel plate capacitor is connected to a 5 volts battery and charged. The battery is then disconnected and a glass slab is introduced between the plates. Then the quantities will decrease, that decreases R. So, initially a parallel plate capacitor is connected to a 5 volt battery and charged. The battery is then disconnected. So, now it is disconnected. Only capacitor itself, it is fully charged capacitor. A glass slab is introduced between. The then quantities that decreases are. So, they gave first option charge and potential difference. Charge and potential difference, it does not affect charge, potential difference and charge. Charge is a material property. So, actually charge will increases, not charge will increase, charge will be remain same, sorry. Charge and potential difference, charge and capacitance will increase, charge will remain same, capacitance and potential difference, no. Energy stored and potential difference, So, energy stored formula first will write, U is equal to half Q square by C will increases, C will becomes now K times of, C equivalent will becomes K times of C, if K is the direct constant of slab. So, K into C. So, as C increases,
U should decrease. This is one thing. And what about the potential difference V? V is equal to Q by C. This is the formula. Now C effective, C is increasing, Q by C into K times it will increase. It will be, so V value also should be decreasing. So charge will remain same, but energy will decreases due to increase in capacitance, as well as due to increase in capacitance, potential difference also decreases according to these formulas. So option number 4 is saying the correct thing. Okay, 19th question. The current in the wire varies with the time according to the equation I equal to 4 plus 2t, where I is in amperes, t is in seconds. The quantity of the charge which passes through a cross section of the wire during the time 2 seconds to 60 seconds. So equation is given here. I equal to 4 plus 2t. So the quantity of charge, we know that Q equal to I equal to dq by dt. From this, Q equal to integral I dt. Just integrate it. What are the limits of the integration? The integration is about 2 time, so 2 seconds to 6 seconds. Now integration Q equal to I square dt. What is t here? Integral 2 to 6 4 plus 2t. So by means of this, you can write Q equal to 4t plus t square. After integrating this one, you will get that one. So 2 to 6. 4 into 6 plus 6 square minus 4 into 2 minus 2 square. That is 24 plus 36 minus 8 minus 4. This is 12 and this is 24. So 12 remains. 12 plus 36. 48. 48 coulombs. Option 2 is the answer. Question number 20. A particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton. F1 is 4 Newton. F2 is 3 Newton. The force on the particle. First one, 7 Newton. Second one, 5 Newton. Third one, 1 Newton. Fourth one, between 1 Newton and 7 Newton. See the maximum force maximum equal to F1 plus F2, that is 3 plus 4 equal to 7 Newton. F minimum will be F1 minus F2, which is 4 minus 3, 1 Newton. So the force will be 1 less than or 1 Newton less than or equal to 1 Newton is less than or equal to F is less than or equal to 7 Newton. It lies in between 1 and 7. Option 4 is the correct option. Next one. The question goes like this, and this is the diagram given here. This is 6 volts, and a galvanometer connected here is balanced at 40 centimeter from the left. So the remaining is 60 centimeter, and this is unknown resistance X, and this is 3 ohms. This is galvanometer. So in the figure, a meter bridge is shown in the balance position. If the resistance of the wire of the meter bridge is
1.0 ohm per centimeter, then find the value of the unknown resistance X. According to meter bridge, it forms a Wheatstone bridge, so we can write X by 40 centimeter equal to 3 by 60 centimeters. We can write like this. So this 0 will be ruled out, and this second table 2 times it, 3 times it, 3 will be ruled out 1 time. X is equal to 2 ohms. So option 2. Option 2 is correct. Next question. The path difference between two interfering waves at a point on the screen in 171.5 times the wavelength. The path difference is 0.01372 centimeter. Find the wavelength. 22nd question, this is path difference is given. Interfering waves. 22nd question. Question number 22. Path difference between interfering waves at a point on the screen in 171.5 times the wavelength. That means delta x equal to 171.55 lambda. Delta x is given. Delta x equal to, it is given there 0.01372. Substitute it here and find out the lambda. Lambda equal to 0.0372 divided by 171.5. So if you roll it out, you will get 8,000 angstroms. That's it. Option 4. Answer for this is option 4. Next question. Question number 23. 23. A loop is given like this. Current is entering A to B, C, B, and leaving from the B. Now, current I enters at A in a square loop of uniform resistance and leaves at B. The ratio of magnetic field at E located center of the square due to the segment AB and BC. Each side have equal resistance. Let us take each side of equal resistance R, and R. So I is entering here. By current division rule, we can say this is IAB and this is IBC. So magnetic field due to AB is BAB equal to mu naught IAB mu naught IAB divided by 4 pi. The distance, suppose the length is L. So it is L by 2 into sin alpha plus sin beta. Alpha beta are 45 degrees here because it's a square loop. It's a square loop. So sin alpha plus sin beta. Now the resistance here is R. This one is 3R. Current is entering from I. So I A B equal to R plus R plus R. 3R. Opposite resistance by total resistance into I. That is 3 by 4 I. So now B A B equal to mu naught B by 4 I divided by
4 pi into L by 2 pi sin 45 value sin 45 1 by root 2 plus 1 by root 2. So we can take it as mu naught 3 divided by 16 pi L by 2 into 2 root 2. So it comes 8 times. So 3 mu naught I 3 root 2 3 root 2 mu naught I divided by 8 by 8 by, yeah, this is BAB. This is BAB. If you go to calculate BDC, first you need to calculate IDC. IDC is nothing but opposite resistance R by 4R to I. So BDC equal to mu naught IDC divided by 4 pi L by 2 into again sin 45, so 1 by root 2 into 2. I'm writing it directly. So it is root 2 times. This is 2 times. So mu naught R cancels out I divided by 4 into 8 pi L into root 2. That is the answer. Now the question is asked BAB divided by BDC, that is equal to, here root 2 in the previous one, it is somewhat similar to that one. Root 2 mu naught I divided by 8 pi L. Here also mu naught, so root 2 mu naught I divided by 8 pi L. What is the thing here? 3 remains. So option D is the answer. Option 3 is the answer. Okay, question number 24. A 2 mega electronic volt proton is moving perpendicular to uniform magnetic field of 2.5 Tesla. The magnetic force on the proton. Here, energy of a proton E equal to 2 into 10 power 6 eV. Okay, and moving perpendicular to uniform magnetic field B is given. B is 2.5 Tesla. And the magnetic force Fm equal to QVB. This is the thing. Sin theta is there, but it is mentioned theta equal to 90 degrees. Hence sin 90 will be 1. Now we have to calculate the velocity. How do we calculate velocity? E can be written as half mv square because it is moving with the energy. So V equal to square root of 2E divided by m. Yeah, exactly. Now Fm will be QVB, that is Q into square root of 2E by m into B. So it is given, it's a proton. Charge on the proton is 1.6 into 1.6 into 10 power minus 90 divided by 2 into 10 power 6 into electronic volt. So you can convert it into 1.6 into 10 power minus 19 joules divided by mass of the proton is 1.6 into 10 power minus 27
cross 2.5. After solving this, you will get the answer will be 8 into 10 power minus 12 Newton. Option 1 is correct answer. Next question, 25th question. Question number 25. A diagram is shown here. Let's draw the diagram. It is given a rectangular loop with a sliding connector PQ of length L equals to 1 meter is situated in a uniform magnetic field B equal to 2 Tesla perpendicular to the plane of the loop. The resistance of the connector is R equal to 2 ohms. The two resistors 6 and 3 are connected as shown in the figure. The external force to keep the connector moving with a constant velocity V 2 meter per second is. The given data is length of the conductor L equal to 1 meter, B equal to 2 Tesla, R equal to 2 ohm. R is nothing but resistance of the connector. Okay. R1 equal to 6 ohms, R2 equal to 3 ohms. Yeah. Now first we have to calculate induced EMF E. EMF induced here in this case is, we all know that VLV, that is equal to B is given here, 2 Tesla, 2 into L is 1, V is 2, that gives 4 volts. Now we have to calculate the resistances. The small r, it is there here in the loop, in the wire, it is 2 ohms. So here, coming to this connection, these both are connected, 6 and 3 are connected in parallel, and that combination is connected to 2 ohms in series. That means R equal to R1 R2 divided by R1 plus R2, which is nothing but 6 into 3 divided by 6 plus 2, that is 2 ohms. Now equivalent resistance in the circuit is R plus small r, that is 2 plus 2, 4 ohms. Now current I equal to induced EMF by equivalent resistance. Induced EMF is 4 divided by 1 amp. So total current is 1 amp. Now what is the force? We know that force, magnetic force M equal to BIL. B is 2 Tesla, I is here 1, and L is 1 meter. So Newton, that is nothing but 2 Newton force. Option 3 is the correct answer. Next question, 26. Question number 26.
A VT graph is given. V and T. It is given and it goes like this. This is V0 and this is T by 2 and this is T. Sorry. Okay. Now RMS value, V RMS equal to any function RMS, not only V, it's nothing but square root of integral 0 to T by 2. Yeah, we have to take T up to T by 2. Why? Because you have to take throughout the T, but here the voltage is missing. Okay, we will see it. V of dt plus T by 2 to T, V of dt by integral dt. This is the general formula, general condition for general equation for calculating RMS. So now T by 2 to T. So this is T by 2 to T. So here V is 0. So this term will be 0. Now V RMS equal to, V is constant from 0 to T. So it comes V0 integral 0 to T by 2 V0 dt divided by integral dt is T under root. That gives, sorry, V square, it's square, not V by 2, V square into T 0 to T by 2 divided by T under root. So if you solve this one, substituting the limits also, V0 by root 2 is VRMS. That's it. Because if you substitute T by 2 in the place of T, it is V0 square by T by 2. T will be ruled out. V0 square divided by 2 under root V0 by 2. Now let's go to question number 27. Question number 27. A circuit is given. It's an RLC circuit or LCR circuit. And resistance, inductance and capacitances are connected in series. R is 80 volts is given, voltage across the resistor. This is 30 volts, voltage across the inductor L, voltage across the capacitor C, 90 volts. What is the voltage across? So voltage across the battery, that means this one is nothing but VR square plus VC minus VL whole square under root. This is the direct formula. So VR means 80 square plus VC minus 90 minus 30 whole square under root. By solving this one, you will end up at 100 volts. Correct answer, option 3. Next, 28th question. It's a theory question. Arrange the following electromagnetic radiation in per quantum in order of increasing energy. You just go for A is blue light, B is yellow light, C is X-ray, D is radio wave. So in this, A blue light, B yellow light, C X-ray, D radio. For increasing order, first comes radio, second will be yellow light, third will be blue light, fourth will be X-ray. The correct answer is option 1.
Go to next question. The image of cloud and a tree in water always less brighter than the reality. Because it is clear, go to option 3 for 29th question. That's a theory question. So it's option 3. Read the theory, third option. Because of only 4 portion of light is reflected and quite large portion goes into the water. That is the exact reason. Because whatever the reflection that we are getting on the surface of the water, a little portion of intensity only reflected back. The little portion only reflects back. Most of the portion will be absorbed by the water or go into the water. Next one, 30th question. Question number 30. An achromatic convergence system of focal length 20 cm is made of 2 lenses in contact material whose disperse power ratio is 1:2. The focal length must be respectively. Yeah. Achromatic convergent lens omega 1 by f1 plus omega 2 by f2 equal to 0. This is the condition, and the combination is 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. These are the formulas that we are going to use to solve this question. Look there, it is 0. By means of this you can write omega 1 by f1 equal to omega 2 by f2. Negative will be there because you are transferring omega 2 by f2 to the other side of the equation. Now it is given in the question itself, it is given, where is it? Yeah, omega 1 is to omega 2. Omega 1 by omega 2 equal to 1 by 2. So omega equal to 2 omega 1. Just substitute it here. Omega 1 by f1 equal to minus 2 omega 1 by f2. Omega 1 rules out omega 1. So 1 by f1 equal to minus 1 by f2 from this. Substitute that in here. 1 by f and the combination 1 by f means, sorry, this is 2 by f2. Now 2 by f2 minus plus 1 by f2. 1 by f equals to minus 1 by f2. F equals to minus f2 minus f2 by 2. So combination of lenses lens is given here, plus 20 must be in the ratio. So f2 equal to minus 20, f1 equal to plus 10. So these are the values. Next question. Question number 31. Stopping potential of anode relative to the cathode must be applied to stop the fastest photon emitted by the surface having the work function 5.01 eV and UV ultraviolet light of wavelength lambda 200 nm falls on it must be. Stopping potential, we know the equation, Einstein equation, EV naught equal to h nu minus h nu naught. This is the equation. So this h nu naught is work function, it is given. So EV naught equal to h nu minus 5.
So V naught equal to h by E nu minus phi by E. We know the values. V naught equal to, okay, it is given in wavelength, so you can write it as V naught equal to hc by E lambda minus phi by E. Substitute the values. Substitute the values. Hc. H is 6.634 into 10 to the power minus 34 into C is 3 into 10 power 8 divided by E is 1.6 into 10 to the power minus 19 into given lambda 200 nm. That means 200 into 10 power minus 9 by 5.01 EV divided by E. So solving this one, you will get answer minus 1.2 volt equal to V naught. It ends in minus. So option 3. Option 3 is the correct answer. 36. Next question, question number 36. 36. A body moves in a plane so that the displacement along the x and y axis are given in this way: x equal to 3t cube, y equal to 4t cube. The magnitude of velocity, first differentiate it, dx by dt, which is nothing but vx, equal to 9t square. This is vy dy by dt, 12t square. Now v equal to magnitude vx square plus vy square, that is 9t square whole square plus 12t square whole square under root. T square comes out. I am taking t square out of the root. So 9 9s 81. 81 plus 144. 225 exactly. 225. Square root of 225 is 15 t square. Correct answer option 3. Question number 37. 37. A position x in meters of a particle of mass 1 kilogram moving along x-axis varies with the time t as t equal to square root of x plus 3. Okay. Under the action of force, the work done by the force. Okay. First we will calculate the v, and half mv square is change in kinetic energy will be the force, or you can double differentiate it. You will get a, you will get displacement x, and you can cross product, sorry, dot product it. That's one method. Let me take x equal to t minus 3 whole square. From the equation t minus 3 whole square, then v equal to dx by dt, that is 2 into t minus 3. Okay. Now v1 equal to dx by dt at lower t equal to 1, that is 2 into 1 minus 3 minus 2 minus 4. Okay. v2 equal to dx by dt at t equal to how much? 5 seconds, that is 2 into 5 minus 3 again 4. Okay. So the work done W equals to half m into v2 square minus v1 square, which gives half into 1 into v2 square is 4 square minus 4 square, which is 0.
So option 1. Option 1 is correct answer. Go to the next question. Question number 38. A solid sphere slides down on a smooth inclined surface of inclined plane of inclination theta with acceleration a1. The disk rolls down on a rough inclined plane of theta inclination theta with acceleration a2. a1 equal to a solid sphere slides down, so it's not rolling, so slides down with acceleration g sin theta. So a2, a disk rolling down, that means a2 equals to g sin theta divided by 1 plus k square by r square. That means g sin theta by 1 plus k square by r square of disk is 1 by 2. We all know this. It must be 2 by 3 sin theta g. Now a1 by a2, a1 by a2 equal to 3 by 2, because g sin theta rules out, so it will be 3 by 2. Option 1 is the correct answer. Question number 39. Temperature versus time graph is given. The graph goes like this. Yeah, it is the 0, okay, and this is D, A, B, C, D, E, F. Temperature versus time graph. It is time, not. Yeah, which part of the plot represent phase change? Of course, this is phase change, because the temperature not increasing, because the whatever the given temperature, given energy will be converted, used to convert into phase change. Phase changes here. So BC and DE. Option 4. Question number 40. 40. Question number 40. 40. The anode voltage of photocell is kept fixed. The wavelength of the light falling on the cathode is gradually changed. The plate current I of the photoelectric cell varies. Look there. First we need to take energy. Energy is Hc by lambda. More the energy. Sorry. Wavelength decreases, energy increases. By means of that, depending upon this scenario, the current depends. Yeah, wavelength decreases, so energy decreases, so current decreases from infinity to. This is the graph. So option 3. Question number 41. 41st. The period of oscillation of the mass m suspended from the spring with negligible mass. Okay, one spring has been taken and mass capital M is attached to it. Okay, the time period will be 2 pi square root of m by k, where k is the spring constant. Another mass is attached, so the mass is increased by m. So what happened? This is, let us take this as T1, T2 equal to, in the second case, 2 pi by square root of m plus m, 2m divided by k. That is nothing but root 2 into T1. The answer is option 1. Question number 42. A diagram is given in this way. This is the diagram. Here 7 coulombs, here 6 coulombs, 1.25 coulomb, 7 coulomb, 1 coulomb, minus 0.4 coulomb. Okay, this is closed surface.
Okay. What is the electric flux linked with the closed surface? We all know that electric flux of closed surface equal to charge enclosed divided by epsilon naught, which is nothing but 8.854 into 10 to the power minus 12. So what is the total here? Total charge enclosed 1.25 plus 7 plus 1 minus 0.4 divided by 8.854 into 10 power minus 12. So it gives the answer something around 10 to the power 12 Newton square meter per coulomb. Option 2. Correct option 2. Next question number 43. 4343. Yeah, a circuit diagram is given. Here, in this way. Yeah, exactly. A and B. This is 2 amperes. It is given there. Sorry. Ampere. This is 4 ohms, 2 ohms, 2 ohms, and 2 ohms. Okay. So, what is asked there? Potential difference across the A and B, A to B, that means throughout the circuit. Okay. Potential difference in the loop, across the loop is V equals to I into R. I is 2, R is 4. So, it is 8 volts. Okay. So, this is 4 and this is 4. So, if the current here is 2, here also current will be 2. Otherwise, you take 8 volts divided by 4. Total resistance in this branch is 4. So, 8 by 4 again gives the 2 ampere. So, these 2 amperes are leaving the junction here. Suppose this is I, which is equals to, this is incoming current. So, incoming current equal to outgoing current. So, I equal to 2 plus 2, that is 4 amps. 4 amps is coming through 2 volts. So, here also it is 4 into 2, 8 volts. So, 8 volts plus 8 volts gives 16 volts. 43. Option 16 volts. VAB 16 volts. Option 2. Question number 44. A uniform magnetic field acts right angle to the direction of the motion of electron. As a result, the electron moves in a circular path of radius 2 cm. Okay. The speed of electron is doubled. The radius of the circular path will be nothing will be changed. Only the speed is changed. So, what is the radius formula? Radius of the electron entering the magnetic field. mv by qb. Everything remains same except velocity. So, R is directly proportional to V. So, R2 by R1 equal to V2 by V1. So, R2 equal to V2 by V1 into R1. So, this is the equation. So, V2 by V1, that means doubled. 2V1 divided by V1 into R1. This one rules out. R2 equal to 2 into R1 is given 2 centimeter. So, totally 4 centimeter. So, option 4. Sorry, option 3. Next question, question number 45. A prism diagram is given like this. Yeah, this P, Q, R, S. Yeah, this is the prism diagram A, B, C. Now go to the question. A ray of light is incident on the equilateral glass prism. For minimum deviation, which of the following is
True. Actually, for minimum deviation, the ray passes parallel to the opposite side, not opposite vertex, opposite side or base. So that means QR should be parallel to BC according to the diagram. So that we can say it has minimum deviation. It's a direct question. Option 3. என் பேர் சச்சின். நான் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் சிவகங்கை மெடிக்கல் காலேஜ் படிக்கிறேன். நான் RGR ACADEMY தான் ஃபஸ்ட் இயர் ரிப்பீட் பண்ணேன். நான் ஏன் RGR ACADEMY சூஸ் பண்ணேன்னா, இது ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி வித் மீ, ஒன் டு ஒன் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். நான் டெமோ கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணேன். ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் ஸோ குட். கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் ரொம்ப அன்லிமிட்டடாக இருக்கும். அதே ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. நம்ம எப்போ கேட்டாலும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. தே ஆர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி வித் அஸ். ஜாயின் RGR ACADEMY. Hello children, we welcome you to this video session, and in this session we are going to discuss mock test. So in the collaboration of RGR Academy with the Dinamalar and Rajalakshmi Medical College, and I hope you would have done that test well. I'm Rebecca. I'm here to discuss the answer keys of the questions, so which is held in that examination. I'm a chemistry faculty and I'll help you how to solve the questions within a minute and to approach or to achieve the answer which is required. So here I'll discuss the answer keys of each and every question. So with the methodology how to solve that in 1 minute. So we'll start. The first question in chemistry is a 46th question. So which says that the atomic number 56 belongs to which block? So if the atomic number is 56, so the nearest noble gas configuration is xenon, so which is 54, and you have 2 more electrons, so which will come in 6s2 orbital. And if you want to find out which block it belongs to, the subshell of the last valence electron will tell you which block it belongs to. Therefore, the atomic number with the element 56, so it belongs to the S block. So the next question, so which is 47. So here the question says that for which of the following reaction the change in enthalpy is equals to the change in internal energy. So for example, they are asking the change in enthalpy is equals to the change in internal energy for which of the following chemical reaction. And you know very well, so the expression says that the change in enthalpy is equals to the change in internal energy plus del NGRT. So if this del H is equals to a del E, then this del NGRT should be equals to 0. So here the R is a gas constant and temperature, it cannot be equals to 0. Therefore, the del Ng should be equals to 0 if the del H has to become equal to del E. So if del Ng has to be 0, then it says that the number of gaseous products minus number of gaseous reactants should be equals to 0. When you look into the 4 options, the first option, so it is the correct answer, says that, so H2 plus Br2, so gives 2 times of HBr, and here the number of gaseous product is 2, the number of gaseous reactant, here it is 1, here it is 1, so it will be 2, which is equal to 0. So the correct answer is the option 1, where the number of gaseous product is equals to the number of gaseous reactants and del Ng becomes 0, and implying this del H is equals to del E. So the next question, so which is 48th question, so it says that the buffer solution, it contains 10 ml of 1m acetic acid and 20 ml of 0.5m acetic acid, and it is diluted to the 100 ml also. If the pK of the acetic acid is 4.576, what is the pH of the solution? And if it comes to the buffer, you know very well, the pH is related by the Henderson-Hasselbalch equation for the buffer solutions. pH is equals to pKa plus log of concentration of salt divided by concentration of acid is the Henderson-Hasselbalch equation we use for the buffer solutions. So here they have given what is pKa, you have to find out what is the concentration of salt and concentration of acid. So they said 10 ml of 1m acetic acid and they are diluting it to 100 ml.
So I have the concentration, so 10 ml of 1 m solution, and I am diluting this to 100 ml. You have to find out what is the strength of the solution. So I am using the normality or the molarity equations we usually use. V1 m1 is equals to V2 m2 to get the strength of the unknown acid solution after the dilution. So the strength will be equals to 10 by 100, so which is equals to 0.1 molarity. So similarly for the salt also we have to use the same methodology, because they are saying it has been diluted to 100 ml. So 20 ml of 0.5 m strength, so it has been diluted to the 100 ml. So the strength will be equals to 20 into 0.5 divided by 100, so which shows that, so the strength is equals to 0.1 m. So therefore you can see the concentration of the acid is also 0.1 and the concentration of salt is also 0.1 after the dilution. So therefore pH is equals to pKa plus log of, the concentrations are same, so which means that is log 1. Log 1, you know, it is equals to 0. Then pH of the solution is equals to pK of the solution, and the pKa is given as 4.76. Therefore the pH of the solution is also 4.76. So if you look into this equilibrium chapter, you have lot of expressions which is related to the pH. You can easily identify the pH solution for salt hydrolysis and the buffer solution. Buffer you have to use, the questions will have the acid and the weak acid and the salt of weak acid, weak base and the salt of weak base. So you can easily identify, you have to use the Anderson-Hasselbalch equation. So the next question, 49. So 49th question, so it says that 2.76 grams of silver carbonate is strongly heated in order to yield the residue. So for that you should know what is the stoichiometric equation of the decomposition of the silver carbonate. So it is Ag2CO3. So this is the formula, and when this decomposes, it decomposes to Ag plus carbon dioxide plus oxygen. And this equation is not a stoichiometric equation, you see. So you have to balance the equation. If you balance this, so you have to add 2 moles here, and you have 4 moles of silver and 2 moles of CO2. Okay. So here the carbon dioxide and oxygen are gaseous substance, and they are saying what is the amount of the residue after the reaction. So the only substance here, so which will become a residue is the silver, not the carbon dioxide or the oxygen. So you have to go for the stoichiometric equation. So 2 times of the molar mass of the silver carbonate, it gives 4 times of that of the silver. So say for example, so molar mass of silver carbonate, so silver it is 108, so it is 2 times, and carbon it is 12, and oxygen it is 16 into 3 times, so this will become, so 216, 1 times of 12, and this is 48. So it shows that, okay, so 276. So 2 times of 276 grams, it produces 4 moles, 4 times of the silver, which is 108. So they are saying you have 2.76 grams of the silver carbonate. Then how much of the silver will be obtained? So that is the only residue here. So this we usually say that as the direct variations in maths, right? You have to cross multiply and get the answer. 2.76 into 4 into 108 divided by 2 into 276. So this will be around equal to 2.16 grams. So which of the following statements are incorrect statements? So they have given the statements from the atomic structure chapter, and the first statement says that the shape of the orbital is determined by angular wave function. Actually the shape of the orbital is usually determined by not the wave functions, actually it is angular momentum quantum number or the azimuthal quantum number, which is said to be L. So the first statement is incorrect statement. And the second statement, the psi squared gives a probability of finding the electron. Actually it is probability density of the electron, it is not the probability of finding the electron. So the second statement is also incorrect. For n is equals to 2, the sum of the total values of the m is equals to 3. So if n is equals to 2, so we have
2s and 2p orbitals. If s is equals to 0, m is also equals to 0, and for p orbital, m has the 3 values +1, 0 and -1, so which is also equals to 0. The summation is equals to 0 and it says that it is equals to 3, so the third statement is also false. If L is equals to 0, m does not have any value. Yes, it is true, we saw here. If L is equals to 0, then it shows that it is a s orbital, and the m value is also equals to 0. So only the fourth statement is the correct one, and the first 3 statements are incorrect. So the correct answer is first option. So 51st question. So next question, 51. Which of the following are isoelectronic and isostructural in nature? And this question is from chemical bonding. So if you want to find out which is isostructural, so we usually go for calculating the steric number. So steric number of any compound is given by the number of lone pairs of electron plus the number of bond pairs of electrons, which will help you to find out the hybridization and the structure. So here the fourth option is the correct one, and I will show you how to calculate the steric number and find the hybridization and the geometry. So say for example NO3 minus. So nitrogen, the valence shell has 5 electrons, and here you have -1 charge, so totally 6 electrons. The valency of oxygen is 3. It is 2. You have 3 oxygens, so 2 electron will be taken by 1 oxygen, and 2 electrons will be shared by other oxygen, and 2 electrons will be shared by other oxygen. And here the number of bond pairs is actually 3, and you don't have any lone pairs, so the steric number is 3. If the steric number is 3, the hybridization is sp2, and if the hybridization is sp2, it is said to be the trigonal planar geometry. And similarly CO3 2 minus, carbon has 4 electrons in the valence shell, and here the charge is 2 minus, so 2 more extra electrons, and 3 oxygen, and the valency of oxygen is 2, and 2 electrons will be taken by each oxygen atom. Here again the steric number calculation, the bond pair is 3 and no lone pairs, which is equals to 3, which shows that it is sp2 hybridization. Both of them has sp2 hybridization, so has the same geometry, which is trigonal planar. And you can check for the isoelectrons also. So isoelectron, I hope it is very easy to calculate. You have to calculate the total number of electrons which is present in the compound. So nitrogen, it has 7 electrons. So oxygen, so it has 6 electrons. 8 electrons. So 8 3s are, it is 24 plus 1, so which is equals to 32 electrons. And similarly CO3 2 minus, carbon has 6 electron, so 3 times of the 8, which is 24 plus 2, so which is equals to 32 electron. So both of them has the same number of electrons also. So if you want to find out the similar structure, you have to go for the steric number calculation, and you can find out which has the same structure or the geometry. The next question, 52. So you have to arrange these elements according to the increasing order of the ionization enthalpy, and they have given the elements lithium, beryllium, boron, carbon and nitrogen. So you have to arrange them in the increasing order of the ionization enthalpy. So these elements, you can see here it moves along the period from left to right of the periodic table. When you move from left to right of the periodic table, the ionization potential increases, and you know the reason, because the size has been decreased. So here the order should be lithium, beryllium, boron, carbon and nitrogen, because the size decreases in this order. But here you have one exception, because the beryllium has the atomic number 4 and has the electronic configuration 1s2 and 2s2, so which has the completely filled configuration. So if you want to remove the electron from the completely filled configuration or half filled configuration, it is highly difficult. So therefore the beryllium move after boron, so the correct order it becomes lithium, boron, beryllium, carbon and then nitrogen. So option 1 is the correct answer.
So 53 question. So you have to give the correct IUPAC nomenclature of the complex which is given here. And here they have given the cationic complex. So the first part, cation itself the complex. And how you have to name the complex? You have to name the ligands followed by the central metal atom and then the counter ion. So if you look into the complex, you have chromium as a central metal atom, chlorine and aqua ligand, so are as ligand, and the nitrate so as a counter ion. So here since it is a cationic complex, the central metal atom should be named as such. So the correct name is, you have 4 times of the water, so you have to name it as tetra aqua. So and you have chloridoligan. So actually you have to name it in alphabetical order, so that's why I have named aqua A. So start with A. So first, and then so you have to name chloro. You have 2 times of chloro, so this is dichloro. So since it is a cationic complex, as I told you, you have to name the central metal atom as such, chromium. And in bracket you have to give the oxidation number of the central metal atom in Roman numerals. And then the last part, the counter ion, which is actually nitrate here. So how to get the oxidation number of the central metal atom? So you know very well, you have to find out the oxidation state of central metal atom, which can be kept as X. And chlorine, it is an additive ligand, 2 times of -1, which is -2, so plus. And aqua is a neutral ligand, so 0 is equals to the charge on the complex is here, so -1, because so you have the complex Cr, Cl2, H2O 4 times and NO3. So since the charge of this NO3 is -1, so here the charge becomes +1, so this is equals to +1. So X is equals to 1 plus 2, which is equals to 3. So 3 is the oxidation number of the central metal atom. So you have to write the oxidation number 3 in the Roman numerals for the central metal atom. So this is the correct option. So correct option is 4th. So 54th question. At a given temperature and pressure, the equilibrium constant values of the equilibria are given below. So you have to find out what is the relation between the equilibrium constants of the 2 relation which is given. So here the first equation is given as 3 times of A2 plus B2 is an equilibrium with 2 times of A3B. And the second relation A3B is an equilibrium with 3 by 2 times of A2 plus 1 by 2 times of B2. So this is K1 and this is K2. So you have to write the equilibrium constants is K1 and K2 and you have to find the relation. So K1, how will you write the equilibrium constant? It is the concentration of the product, so which is A3B, and it is 2 moles, it should be raised to the power divided by the reactants are so A2 and B2, and the concentration should be raised to the number of moles. Here A2 is 3 moles and B is 1 mole. So similarly for K2 it is, so the product is now A2 and B2 and the number of moles is 3 by 2 and 1 by 2, which should be raised in the power divided by A3 times A3B, so which is raised to the power of 1. And when you look into this K1 and K2, the numerator and the denominator has been interchanged. So the relation between this K2 and K1 is an inverse relation. So obviously you can write it as K2 is equals to inverse 1 by K1. And you can check it to the power. So here the K2, all the power has been raised to 3 by 2, 1 by 2 and 1. So here it is 2 times, 3 times and 1 time. So if I multiply the power by half of the K1, I get the power of the concentration in K2. So I have to multiply the concentration of this K1 to the power of half. So which is nothing but this is equals to K2 is equals to power half is nothing but it is root of K1. So the correct option, it is 4th one. K2 is equals to 1 by root of K1. So 55th question. So it says that A is aluminum ion, so B is copper ion, so C is barium ion, D is so cobalt,
and E is magnesium. So you remember the elements which belongs to each and every group. So the first group element is lead, tungsten and thallium. So second group elements are the copper and cadmium. Third group elements are aluminum and iron. So fourth group elements are cobalt, nickel, zinc. So fifth group element are calcium, barium and strontium. Sixth group element is magnesium and zeroth group element is ammonium. So here they have given aluminum, it belongs to the third group. So copper, it belongs to second group, and barium, it belongs to fifth group. So cobalt, it belongs to fourth group, and magnesium, it belongs to sixth group. So if you arrange them in the chronological order, so it should be B, A, D, C and E. So which is the correct option is fourth one. So if you look into the next question, 56. The quantum number of the energetic electron in the neon in the first excited state. So you know very well, the neon has atomic number, so which is 10. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. They are not asking about the quantum number of the valence electron, it is the excited state electron. So if it has to undergo excitation, so even though it is not possible, if it undergoes excitation, this 2p electron can occupy the empty 3s orbital which is present. So if the electron has to present in the excited state, so it should jump from this 2p to the 3s. So you have to find out what is the quantum number for this 3s orbital. That's what the question says. So the correct quantum number is, you have to write the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and the spin quantum number. So this represents the n value, so which is 3, and since it is a s orbital, the azimuthal quantum number is 0 and the magnetic quantum number, so magnetic quantum number, if L is equals to 0, M is also equals to 0, and so spin, either it may be plus half or it may be minus half. So the correct option is third one, so which says that 300 plus half. So when you go on to the next question, which is 57th, so they give a reaction and they says it is the experimental data for the rate, so which is given. You have to find out what is the molecularity and the order of the reaction. And the equation, so it says that the rate is equals to the rate constant into concentration of H2 into Br2 to the power of half. And this is not the rate which has been written with the chemical equation given. So it is a rate which is determined by the experimental, method, and they have given the rate law. The order of the reaction is very easy to obtain. The power of the concentration terms and its summation will give you the order. For H2 the power is 1 and Br2 the power is half, so which is equals to 1 and half, which is equals to 3/2. And if you want to find out the molecularity for the experimental equation, so that is not very easy to be determined. You can give the molecularity for elementary reactions easily. So it will be the first option. Molecularity, it cannot be defined by the experimental data, and the order is given as 3/2. The next question, 58th question. What is the correct IUPAC name of the compound, so which is given? And you can see the horizontal carbons, so which is arranged, can be taken as the long chain. So the structure is given as so this horizontal carbon you can take as the long chain. You can number this from left to right because that will give you the least number according to the octant rule. So this will be the first carbon, second, third, fourth, fifth, sixth and 6, 7 and 8. So you have 8 carbons in the long chain, so it will be octane.
and 3 option shows it is octane. So you have to name the compound. So in third position you have methyl, and in the fourth position, check, this is not actually methyl. Here you have one more carbon and another carbon, so this will be ethyl. So the correct name, you have to name it according to the alphabetical order. So side chains, you have ethyl and methyl. According to alphabetical order, ethyl has to come first. So this will be 4 ethyl, 3 methyl octane. So the option 1 is the correct answer. Identify the compound X in the following sequence. That is the next question. So 59th. So here they have given toluene, and this has to undergo chlorination in the presence of light. Then the substitution will occur in the aliphatic carbon. So here you have 3 hydrogens. So you have the possibility of substitution of this hydrogen with the chlorine with all the 3 hydrogens. But this says that you have a compound X, and this compound on reaction with water at 373 Kelvin, you are getting aldehyde, benzaldehyde. So then if all the 3 hydrogens are replaced by chlorine, it is not possible to obtain the benzaldehyde. Actually this option 2, so it should be the benzene with 2 hydrogens has been replaced by Cl, because so the next step, it is hydrolysis. So this 2Cl minus can be replaced by 2OH minus. Then, so this is actually 1,2 dihydroxy compound. This will easily undergo dehydration and can get converted into the benzaldehyde. So it shows that the X compound, 2 hydrogens should be replaced by chlorine in order to obtain the benzaldehyde. So the correct option is second one. So the X compound should be CHCl2. So the next question, so it says that 1 gram of atom of nitrogen contains how much mass? So 1 gram atom of nitrogen means it is actually 14 grams. So the options they have given as molecules and volume, you have to convert that into grams in order to easily assess the answer. First option, it says that Avogadro number of N2 molecules. So the first option, Avogadro number of N2 molecule means the mass is actually 28 grams. For the second option, it is 22.4 liters. Again 22.4 liters is 1 mole of the substance. So 1 mole of N2 also have 28 grams. And the third option, it is 11.2 liters of N2, which means that it is half a mole. So half a mole means it is 14 grams, and in the fourth option it is 28 grams. So you can see 1 gram of atom of nitrogen is 14, and 11.2 liters of N2 molecule will be equal to the same mass 14 grams. The correct option is third one. The next question, so 61. So it says that what is the correct order of the reactivity of the SN1 reaction? And you know very well, so the SN1 reaction, so it is a 2-step mechanism, and the first step, it follows the carbocation. And if you know the stability of the carbocation, you can easily answer this question. So the stability of carbocation is in this manner, where benzyl, due to resonance, so this carbocation will be more stable compared to allyl. Allyl carbocation has also resonance in the straight chain compound. So cyclic will have more resonance. So this is highly stable, and allyl carbocation is the next one. Tertiary carbocation is more stable compared to secondary and compared to primary. So if you look into the option, so it clearly shows that the first option is a correct one, because the first species will form a primary carbocation, second one will form a secondary carbocation. So the third one, it is allyl, and the next one, it is benzyl. So first option is the correct answer. So 62 question. Which one of the following compound will not undergo aldol condensation? So if the compound has to undergo aldol condensation, so
it should has the alpha hydrogen. And if you check into all the 4 options, the third option it says that 2,2,2 trichloroethanol. So trichloroethanol. So this is a functional group carbon, and the carbon which is attached to the functional group carbon is actually the alpha carbon, and in the alpha carbon all the 3 other valencies of this carbon is replaced by chlorine. You don't have alpha hydrogens here, so if you don't have alpha hydrogen, it cannot undergo aldol condensation. So that's what the concept says. So the next question, so which is 63. And this is the quite asked question from the redox reaction. So 63, sulfuric acid acts as a strong oxidizing agent in which of the reaction? It is not acting as a oxidizing agent. So sulfuric acid, nitric acid is a very good oxidizing agent. They have given 4 reactions with the sulfuric acid, and they are asking in which of the reaction it is not acting as a oxidizing agent. When you look into all the reactions, you can observe the change in the oxidation state of the sulfur. But when you look into the second option of your 63rd question, so it says calcium fluoride, it reacts with sulfuric acid to form calcium sulfate plus hydrogen fluoride. If it has to undergo if it undergoes a reduction, it will act as an oxidizing agent. If it undergoes reduction, so you should observe the change in the oxidation number, right? But you can see here the oxidation number of sulfur. So here it is +6. So you can calculate, right? SO4, 2 minus ion, sulfur you keep it as X, and oxygen it is -8. So this is equals to 2 minus, and X will be equals to +6. So the oxidation state of sulfur in sulfuric acid is +6, and on the right hand side again you observe the oxidation state is +6. So no change in the oxidation number. If it has to act as an oxidizing agent, it should undergo reduction, but the oxidation number doesn't change, so it doesn't undergo oxidation or reduction and act as an oxidizing agent. So next one, 64. So what is the correct order of the increasing bond energy of H2, H2 plus, He2 plus? So increasing order of the bond energy, and you know very well, if these all the things are related to bond order. So bond order is directly proportional to bond energy. If the bond order is high, the bond energy is also high. You can easily obtain the bond order for each and every molecule, so by using the molecular orbital diagram, but it is highly difficult to draw molecular orbital diagram for each and every compound, but you can use this small trick. So if you know how many total electrons are there, so you can easily obtain the bond order. So if it is 1 electron, so the bond order is 0.5. So for 2 it is 1. So 0.3 electrons it is 0.5, and 4 electrons it is actually 0. 0.5, 0.1, 0.5, 0. Again 0.5, 1, 0.5 and 0. And from 9 electrons onwards, so it is 0.5, it is not 0.5, 0.1, you have to increase continuously. Say for example, next one 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, you have to increase by 0.1, 0.1. 0.5, so then this will be 1, so this will be 1.5, and this is 2,
this is 2.5 and this is 3. So the maximum bond order is 3, you should not increase after that. Again you have to decrease it by 0.5. 0.5, 2.5, 2, 1.5, 1.5 and 0. No need to draw the molecular orbital diagram for all the molecules. You can easily remember this and you can find out the special. See, H2. What is the bond order? It has one hydrogen has one electron. So 2 hydrogens. So 2 electrons. So you have the bond order 1. So the next species is H2 plus. So H2 plus bond number of electrons is, so H2 it is 2 electron. H2 plus means it is only 1 electron. So the bond order is 0.5. So for He2 plus, so for He2 it is 4 electron. So He2 plus, so it is 3 electrons, the bond order. So again it is, so He2 it is 4 electrons, again He2 plus means 1 electron less, 3 electrons, so it is 0.5. The bond order is 0.5. The bond order is directly related to the bond energy. So this shows that H2 will have highest bond energy. And H2 and He2 plus both has the same bond order. But when you consider H2 plus, you have only 1 electron. So the energy which is required to break is very less because no bond is available in between 2 hydrogen. So this He2 plus has so lesser energy compared to this He2 plus. So the correct option, it is third one. So next question, 65. So it is represented as the match the following, and in list 1 and list 2. List 1 they have given the structures of the protein, and the list 2. So they have given what is responsible for the structures of the protein. So in that first one, primary structure of protein, you know primary structure of protein is a linear polypeptide chains. So it is related to third one. Secondary structure of the protein is represented as the alpha helical structure and the beta pleated structure, and it is given as fourth one. So C, it is tertiary structure of protein. Tertiary structure of protein is due to the bending of this helical or the beta pleated sheets, which is due to the disulfide linkages. It is second one. And D, quaternary structure of the protein. So it is nothing but the multiple subunits association of this tertiary structure, and it is nothing but so hemoglobin. 4 such tertiary structures are joined together to form a hemoglobin. So the correct option is first one, A3, B4, C2 and D1. The next question, 66. So it says the reagent which can be used to convert alcohols into carboxylic acid, and it is a direct question. So if you want to convert alcohol into carboxylic acid, you should use the strong oxidizing agents. Strong oxidizing agents are nothing but the acidified potassium dichromate, acidified potassium permanganate and alkaline potassium permanganate. The other reagents are specific reagents. You can see, so A is chromic oxide and sulfuric acid, it is acidified potassium dichromate, and B, so it is as acidified potassium dichromate, and K1O4, so KOH, and it is a alkaline, C, it is alkaline K1O4. So of A, B and C are the strongest oxidizing agent. D and E, so it acts as a mild oxidizing agent and help you to convert the alcohol into aldehydes. So the correct option is 3, A, B, C will help you to convert alcohol into carboxylic acid. So 67th question, so work done during the isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas from 10 to 1 at 300 Kelvin. So what will be the work done? So work done is given as minus 2.303 nRT into log of the data which is given is the pressure. So it should be P1 divided by P2. So if it is volume, it will be V2 divided by V1. So this will be minus 2.303, and this is 1 mole of the gaseous substance into the value of R you have to substitute is 8.314 into, so temperature they have given it as 300 Kelvin into log of P1 by P2,
so which is log of 10 by 1. So log 10, so this whole things become 1. So if you substitute, so all these value, so you will be obtaining 1381.8 calories. So since it is given in calories, the value of R you have to substitute is actually 2. So if the energy is given in joules, you have to substitute 8.314. So the answer is given in calories, you have to substitute R value is equals to 2 if you want to get the energy in calories. The next question, 68th question. The organic compound C3H9N reacts with benzene sulfonyl chloride to give an insoluble alkali S. So the insoluble alkali is you will get a compound which is insoluble in alkali after reacting with benzyl sulfonyl chloride is actually a secondary amine. And when you check the option 1, 2, 3, so 1 is a secondary amine, so 2 is a tertiary and 3 is a primary amine. So the correct option is option 1. Only the secondary amine will give you a insoluble component, it will give you a component which is insoluble in alkali. So the next question, 69, the solubility of AgCl is given in one particular solution. You have to find out what is the solubility product. They have given the solubility product, you have to find out the solubility of the silver chloride. So you know very well silver chloride, so this will be ionized as Ag plus and Cl minus. So the solubility product is given as, the solubility of this ion can be given as S, and chlorine is also given as S, and it is given in the question, you dissolve this AgCl in 0.1 m of the sodium chloride. So sodium chloride concentration is 0.1 m, so which shows that the concentration of chloride ion which is present in the solution is also 0.1. From the silver chloride it is S the solubility, and from this solution it is actually 0.1. So the solubility product is now equals to S into S plus 0.1. And you know very well when you compare this solubility with respect to this 0.1, so this will be negligible amount. So since it is negligible, you can write this as S into 0.1 is equals to the solubility product, which is given as 1.6 into 10 to the power of minus 10. So solubility will be equals to 1.6 into 10 power minus 10 divided by 0.1, which is 10 power minus 10. So this will give you 1.6 into 10 power minus 9 as a solubility. So option 2 is the correct answer. So next question, 70. So which is not against the property which is written? The correct answer for this question is option 3, because when you move down the group, so nitrogen, phosphorus, arsenic and antimony, they says the basic strength increases. Actually, when you move down the group, the ability to lose that electron in the s orbital decreases. So because of the size. So obviously when you move down the group, the basic character has to decrease, it should not increase. So option 3 is the incorrect statement. Which is the correct order for the stability of the cations they have given? So structure 1, 2 and 3. So when you consider the first structure, so it is CH3, CH, CH3. So it's a secondary carbocation, and similarly the next one, so this is also a secondary carbocation. So CH3, CH, CH2, OCH3. So this is also a secondary carbocation. We usually write the stability with the primary, secondary and tertiary nature of the carbocations. When you see here, all the carbocations are secondary. So since all are secondary, you have to opt the very different method to solve this. So you can see here, oxygen has a lone pair of electron. So this will involve in resonance in order to improve the electron density around them. So obviously this second structure, so will have highest stability. When you compare these two, first and the third option, first and the third structure, so first structure you have 6 hyperconjugating hydrogens, and in the third structure you have only 5 hyperconjugating hydrogens.
the stability of the carbocation is directly proportional to the hyperconjugative hydrogens which is present around them. So since first one has a 6 hyperconjugative hydrogens, first is more stable compared to the third one. So the correct option is 1, so which is 2 has a high stability compared to 1 compared to 3. Which of the following pairs are position isomers? So you can see from the option 1, 2 and 3. So second will be eliminated because you know it is ethanol and methanol, so which is not a position isomer. But when you consider the first one, so this is CH2 OH bond CH2 bond COH. So this is 1 hydroxy propanoic acid, and the next one it is CH3CHOH bond COH. This is 2 hydroxy propanoic acid, and obviously this is a position isomer. And I have given option 3 also. So both 1 and 3 you can check for the third option. So third option is actually C2H5 twice CO, which is C double bond O, C2H5 and C2H5. So this is actually pentanone. So this is 3 pentanone. And the next one, it is CH3 bond C double bond O bond CH2 CH3, and this is also pentanone, but actually this is 2 pentanone. You think that this may be a position isomer because 3 and 2 pentanone, but it's not so. You know very well, if it varies by the alkyl chain around the functional group, it is not said to be a position isomer, it is said to be a metamer. And these two, 3 pentanone and 2 pentanone, are not position isomer, it is a metamers. So option 1 is the correct answer. 73 question. So identify the compound Y. So once you look into the reaction, you can easily identify this is actually a Sand-Meyer's reaction. So Sand-Meyer's reaction, they are using catalyst Cu2Cl2, which is a cuprous chloride, so on the diazonium salt to obtain the product. It is a simple substitution reaction. The chlorine will be substituted, and the correct option is option A. So chlorobenzene. It is a direct question from your book. It is a Sand-Meyer's reaction. 74th question. The main reason for more number of oxidation states of actinides than the corresponding lanthanides is. So it is the second option, less energy difference between the 5F and 6D compared to that of 4F and 5D. So you know very well, when you move from the lower energy states to the higher energy states, the energy states keeps on, so the difference in energy keeps on decreasing. So 5F and 6D will have lesser energy difference compared to 4F and 5D. So that is why your actinoids has more number of oxidation states. 75 question. Which of the following will not show the geometrical isomerism? So it is a coordination compound they have given and ask you to find out which will not show the geometrical isomer. So 75th question, and all of them happens to be a 6 coordinate system, and you know very well, for 6 coordinate system geometry will be octahedral, so it will be like this. So if you want to have a cis isomer, the 2 identical ligands should present in one in the axial position and one in the equatorial position. So if it happens to be a trans isomer, so both the ligands should present in the axial position rather than the equatorial position. So this is actually cis and this is trans. So if it has to exhibit a cis trans isomerism, 2 ligands happen to be in the same type. So when you look into the option 3, it doesn't have 2 electrons of the same type. So see, NO2, only one type. So in other things, Cl2, Cl2, Cl2. So you should have 2 ligands of the same form. So option 3 cannot have the geometrical isomerism. So 76th question. What is the role of hydrogen peroxide in the above reaction? So if you look into the change in the oxidation states of hydrogen peroxide from the left to the right, so it shows that, it undergoes
oxidation. So it is reducing in both the reactions, option A and option B. So you have to check for the oxidation state of hydrogen peroxide in the left hand side and the right hand side. So you can observe, so it undergoes oxidation, so it is a reducing nature of the hydrogen peroxide. So 77 question, which among the following will have the minimum elevation at the boiling point? So here the elevation in the boiling point or the depression in the freezing point or the relative lowering of the osmotic pressure or the relative lowering of the vapor pressure. So all these things are directly proportional to the I factor, so into the concentration, which is molality we usually give. So if you multiply this given concentration into I, that will help you to find out the answer easily. See, first option, it is 0.05 m of NaCl. So 0.05 into NaCl, the I factor is 2, it ionizes into 2, right? So which is equals to 0.1. So similarly, 0.1 m KCl means it is 0.1 into 2, third one 0.1 into 2, 1 into 2, so which will be 0.2, 0.2, and this is actually 2. So this I into C is directly proportional to the elevation of the boiling point. So if this value is high, the elevation of the boiling point was also high. If you have a minimum elevation of the boiling point, so this value should be less. But it is an inverse relation for the lowering of the vapor pressure and the depression of the freezing point, because the property says that this is lowering in the vapor pressure and this is depression of the freezing point. So this I into C value is directly proportional to the elevation of the boiling point. For the other two parameters, it is inverse relation. They are asking which is the minimum value. So which is the minimum value will have the minimum boiling point. So it is obviously the option 1. 0.05 m of NaCl will have the less boiling point. So next question 78, CCl4 does not show hydrolysis but SaCl4 will be readily hydrolyzed. So it is a direct question from the p block element. So you know very well, the first element of each and every p block elements differently, it behaves differently. The property, you have anomalous property. So you have learned the anomalous property mostly obtained are the catenation property and so some of the chemical properties. So the main reason for this is it cannot expand its orbital because it doesn't have the d orbital. So carbon cannot expand its octet, so because of the non-availability. So the anomalous properties are due to the smaller size, high nuclear charge and polarizability, and the non-availability of the d electrons. So the correct answer is option 1. It cannot expand its octet because of the non-availability of the d orbital. So next question 79. So it says that the magnetic moment should be equals to 1.73 Bohr magneton. So which is the following compound. So titanium. So we'll have this mu is equals to 1.73. So you know very well, mu can be given as the root of n into, so n plus 2 Bohr magneton, which is spin only magnetic moment. So if the number of unpaired electron is 1, then so this will be equals to root 3, which is 1.73 Bohr magneton. So the number of unpaired electron, here the n is the number of unpaired electron, this should be equals to 1 to get the magnetic moment 1.73. So titanium valence shell, it contains 4 electron. Therefore, if titanium is present in +3 state, so this will have 1 unpaired electron. So the correct option is option 3. So next question, 80th one. The increasing order of the acid strength of the following is. So you know very well, the acid strength will increase if it is an aromatic acid. So if you have the electron withdrawing group, the acidity will increase. So in the given structure, so if you see, the first option you have nitro, which is a strong electron withdrawing group. So this will have highest, first one should have the highest acid strength.
So second and the third structure, you have CH3 group and OCH3 group. OCH3 groups is strongly electron donating compared to CH3. So the third one obviously have the least acid strength. So the correct order will be 3, 2 and 1. So it is option 2 is the second answer. Which one of the following is the most desirable to prepare the ether by Williamson synthesis is the next question. So which is your 81. And an 81 question, so you see, you have the reagent and the substrate, so which is responsible for, so this reaction, right? If the alkyl halide you are using as a primary and the reagent that you are using alkoxide, so the alkoxide, if this alkoxide is tertiary and alkyl halide is primary, so that is the most conducible nature for the Williamson ether synthesis. So the first option is the correct one, primary alkyl halide and tertiary alkoxide will give you the most desirable product. So next question 82. So it is the most commonly asked question from the thermodynamics. The bond dissociation energies of certain compound is given. So say for example H2, so bond dissociation it is given as 104 kilojoule per mole, and Cl2, so the bond dissociation energy it is given as 58, and for HCl, so it is dissociated into H and Cl, right? So this bond dissociation energy is given as 103. You have to find out what is the enthalpy of the formation of the HCl gas. So enthalpy of formation of HCl is given as H2 plus Cl2 gives 2 times of HCl, right? You have to obtain this equation with respect to these equation. I need H2 on the left hand side, so you can take the first equation as such, so which will be 104. I need 1 mole of Cl, you can take the second equation as such, so which is 58, and hydrogen chloride, here I have left hand side, so you have to reverse this equation and you have to multiply this by 2 because it requires 2 moles of HCl. So you multiply this by 2, so 2H2, so 2, you reverse this equation and multiply by 2. 2H plus 2Cl gives 2 times of HCl. So since you are reversing the equation, you have to reverse the enthalpy value also, should be minus 130. So now if you add all these things, so if you add all these things, this 2 times of H and 2 times of Cl will cancel. So H2 plus Cl2 will be giving 2 times of HCl. So since you add all these expressions to get the desired equation, you have to add all these values, and if you add all these values, you will be getting around 22 kilocalories. So the next question 83, it is given as match column 1 and column 2, and it is you have to identify the correct product for the reaction. So the first reaction, it is actually the substitution reaction. So it will be the correct answer, it is the chlorobenzene. So it is a chlorination reaction, electrophilic substitution. So the second one, it is the alkyl group substitution. So you will be getting the product as the toluene alkyl group will be substituted. And the third one, it is actually Friedel-Crafts oscillation. The acyl group will be substituted, so it is B2. And toluene, when this undergoes the reaction with KMnO4 and sodium hydroxide, it is a basic potassium permanganate, so it will undergo oxidation, strong oxidation. So toluene, so alkyl group will convert into acid group. So it will be benzoic acid. The correct option is option 1. So next one, 84th question. What is the mass of glucose required? So to dissolve 1 liter of the solution which is isotonic with the other solution. For isotonic solution, we usually consider the expression, I hope you remember. So W1 by M1V1 is equals to W2 by M2V2. So this is the expression we use for isotonic solution, where W is the mass, M is the molar mass and V is the volume. So for glucose, they have not given mass, you have to find this W1, and the molar mass of glucose is 180 and the volume they are given
So you are preparing in 1 liter. So which is equals to 15 gram per liter solution of urea. So the mass it is given as 15 grams, molar mass of urea is actually 60 and the volume dissolving is in 1. So this W1 will be equals to 180 into 15 divided by 60 into 1. So which is nothing but it is 45 gram. So correct option is option 4. The next question 85. You have to identify what is the compound C here. So first reaction, conversion, ethene on reaction with HBr, it gives a product. So CH2 double bond CH2. So this reacts with HBr. This undergoes Markovnikov's addition. So you will be getting the product as CH3 bond CH2 bond Br. So since it's a symmetrical alkene, so you will be using the Markovnikov's addition. And the next one, you have to treat this with aqueous KOH. So since it's aqueous KOH, this OH will be replaced by this Br. So you will be getting a primary alcohol. And you treat this with sodium carbonate and iodine. This is actually a iodoform reaction and you will be getting CHI3, the iodoform, as the product. So the correct option, it is option 3, iodoform. The next one, 86th question. So what would be the molarity of the solution prepared by taking the mixture of, so this concentration of the solutions. So if you mix various solution, so you will be easily obtaining the strength of the other solution. Here they are saying you have 1400 ml of 0.3 m plus 700 ml of 0.4 m plus 500 ml of 1.2 m strength, the whole thing divided by the total volume of the solution you are taking. So 1400 plus 700, it is 2100 plus 500, it will be 2600. So if you simplify, so you will get the answer. So this will be around 0.5 m. The correct option is option 1. So you will be using the molarity normality relation. So which is V1 M1 plus V2 M2 plus V3 M3 is equals to Vm. So you have to find out what is this M strength. So you are bringing this volume to the denominator and you are finding the strength. So the next question, 87. So it is a direct question. So they are asking what is the monosaccharides which is present in the sucrose. So sucrose, it contains alpha D glucose and beta D fructose, right? So glucose structure we usually name it as pyranose and fructose we name it as furanose. So the correct option is option 4, alpha D glucopyranose and beta D fructofuranose. 88th question. So they are saying lambda naught of the certain values are given and they have given kappa value. You have to find out what is the degree of dissociation of the acetic acid. So degree of dissociation alpha is given with respect to the conductivity value is, so lambda divided by lambda naught will give you the degree of dissociation alpha. So they have not given the value lambda as well as the lambda naught directly, but they have given the kappa value which is equals to 4.95 into 10 to the power of minus 5. So Siemen per centimeter, and they have given the concentration to be 0.001028 mole per liter. The lambda can be obtained by, so kappa into 1000 divided by C, since it is centimeter square you have to multiply by 1000. So 4.95 into 10 power minus 5 into 1000 divided by the concentration 0.001028, this will give you the lambda value which will be approximately around 50. And lambda naught of the weak electrolyte they have not given. So they said they have given the lambda naught of the strong electrolytes NaCl, HCl and CH3 COONA to find out the lambda naught. So you will find out the lambda naught of CH3 COOH is equals to, by using the Kohlrausch law, so this is equals to lambda naught of CH3 COONA plus lambda naught of HCl
minus lambda naught of NaCl. And so when you substitute all these values, you will be getting this around 390.5. So alpha will be equals to lambda by lambda naught, so which is 50 divided by 390.5. So this will be approximately equals to 0.123. So since they are asked about the degree of dissociation, we can given it as 0.123. So if they ask about the percentage, you have to give it around 12%. So 89th question, so it says, statement 1 says that aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction, and statement 2 says that aniline cannot be prepared through Gabriel thalamide synthesis, and you have to find out whether the statements are true or false. So first statement, aniline do not undergo Friedel-Crafts alkylation. Yes, obviously it cannot undergo, because you know very well, if it is a Friedel-Crafts reaction, you have to use anhydrous AlCl3 as a catalyst. So in the presence of anhydrous AlCl3, the aniline is a base. So this is a base and this is a Lewis acid, and the acid and the base will involve in the formation of a salt. So with the formation of this salt deactivates the reaction benzene ring, and it will decreases the product formation. So obviously Friedel-Crafts alkylation is not possible with the aniline. Aniline cannot be prepared by Gabriel thalamide synthesis. Yes, that is also true, because for Gabriel thalamide synthesis, so you require a nucleophile, and the aromatic primary amines cannot be prepared. So because this aromatic primary, so nucleophile cannot undergo substitution. So both the statements are true. So it is option 1, both statement 1 and 2 are true. The next question, 90th one. So it is literally the Faraday's second law of electrolysis. So it says that you have two metals. Okay, one it is a silver, the other one is a metal. So it weighs around 0.5094 and 0.2653 on electrolysis. And Faraday's electrolysis, it says that W1 divided by E1. So the mass which is deposited by the equivalent mass is equals to the mass deposited by the other element, so divided by the equivalent mass of that when same amount of the electricity is passed. So they are saying, so silver it is weighed around 0.5094 divided by equivalent mass of silver is given as molar mass divided by n factor, right? So it is 108 is a molar mass, n factor is 1, so it is 108 equals to the mass which is deposited is 0.2653 for the unknown metal. So this is divided by 108. So divided by the equivalent weight of this, and equivalent weight you see they have given, calculate the valency of the metal if its atomic weight is nearly as that of the silver. Atomic mass is nearly, equivalent mass is given as the molar mass divided by n factor. So since this element's molar mass is approximately equal to silver, it will be 108 divided by 1. So instead of E, you will be substituting 108 divided by n. So you cross multiply and find the value of n. So you can see, so this is around, so this you can cancel, and so this is around 2 times, right? So this is dividend of dividend, go to numerator, so n will be approximately equals to 2. The option 2 is the correct one. Hello everyone, I am Prabhavati, currently studying at Government Nagapattinam Medical College. I owe my success to RGR, where I prepare for NEET. The repeaters class is exceptional. I highly recommend RGR to anyone aspiring to crack NEET. And thank you RGR for helping me to achieve my goals. Hi students, this is Suresh, Botany faculty from RGR Academy. So here the questions, the first questions 91 botany questions. So you are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. So which of the following pairs of hormones are useful for the growth of the shoot system and the root system they have given? So the answer is 2, auxin and cytokinin. So they are responsible for the growth of root and the shoot. Okay. Then the next questions 92. In which of the following options
the two given taxonomic categories are correctly matched with their organism. In the correct option, which is actually second one, Solanaceae, Polymoniales and Datura. So Datura, which is belonging to Solanaceae family, and the order Polymoniales. And the next questions, which of the following is not a criterion for classification of fungus? Okay, so the fungi, they are actually having a heterotrophic nutritions. The mode of nutritions will not be coming the category for classification of fungi. The option is 1, which is correct for 93rd questions. Okay, then question number 94, match the followings. Which option is correct? Third one is correct. So option 3 is correct. For A, that will be 2. That means a Spirogyra, they are dominant haploid free living gametophyte. Okay, then fern, for B, it will be third one. Okay, so dominant diploid sporophytic alternating with the reduced gametophyte called prothallus. So ferns are having prothallus, a independent photosynthetic part, that is prothallus we can see in the fern. And C, fourth one is correct. C is a funaria. There will be a dominant haploid leafy gametophyte alternating with the partially dependent multicellular sporophytes. Okay, and finally D1, Psychos, it's belonging to gymnosperms. D, that will be 1. D1, dominant diploid sporophyte. See, the angiosperm and gymnosperm, they are diploid sporophyte, vascular plants with a highly reduced male or female gametophyte. Okay. Next, question number 95. From an evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with the developing young embryo on the parent sporophyte, that will actually observed from. So we can take it from the pteridophytes. Yes. So pteridophytes only for 95. Fourth option is correct. Fourth option is correct. When we talk about the 96th questions, identify the fungi which do not belong to the group of other fungi among the following. So here, puffballs, bracket fungi and mushrooms, 3 of them are belonging to basidiomycetes, but only one, the sac fungi, they are belonging to ascomycetes, that is add one out. Next one, 97, question number 97. Which of the following plants possesses the placentation of ovules born on the central axis with no septa? Primrose. So example is primrose. So right answers. Next, 98th questions. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and reasons. Okay. A flower is defined as a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Yeah, absolutely correct. And internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. Yeah, it's correct. So for 98th questions, both the things are correct, and it's a correct explanation also. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Okay, for 98, second option is correct. Question number 99. Which of the following does not happen during prophase 1? So in prophase 1, there is no splitting of centromeres. There will be actually a disjunction of chromosomes. Okay, in prophase 1, if you have, prophase 1, we can see this synapses crossing over chiasmata formation. And if you go for meiosis 1 and anaphase 1, in anaphase 1, what will happen? The disjunction of chromosomes will be happen. There is no splitting of centromere also in meiosis 1. But when we talk about the prophase 1, these 3 of them will be there: synapses and crossing over and chiasmata formations. There is no splitting of centromere. So the answer is 4. The splitting of centromere, it's not happen in prophase 1. The next question, 100. Which of the following is true for lateral meristem? So the lateral meristem, they are responsible for secondary growth. They are absent in monocot stem and root. Yes, monocot, it is not present. It's true only. Secondary origins and responsible for secondary growth. So all of them will come for this. So for 100, fourth option is correct.
Okay. Then 101, elongated cells with thick and lignified walls and tapering end, absolutely, which is tracheids only. So 101, third option is correct. What is incorrect about the C4 plants bundle sheet cells? They are not having intercellular space. Okay, wow. So they have given that intercellular space are present, but the bundle sheath are compactly arranged and they don't have intercellular space. They are multi-layered, a large number of chloroplasts are there. The walls are very thick, but they don't have intercellular space. That is incorrect. Then which of the following is not a step of photosynthesis? So here decarboxylation, carboxylation and regenerations will be there. Reduction is not there. Okay. So the option. So next question 103. Which of the following is not a step of photosynthesis? Okay. Decarboxylations. Okay. The carboxylations, regeneration and reduction is there in the photosynthetic process. Decarboxylation, it's not there in photosynthesis. Okay, the option 1 is correct for question number 103. And next, question number 104. Influences of ethylene in plants do not include. Okay, so here question number 104. They are not involving in lateral shoot growth. Lateral shoot growth. They are just useful for horizontal growth of the seedlings, swelling of axis and apical hoop formations during that seed germinations. But they are not involving in lateral shoot growth, that ethylene gas. Next, question number 105. Question number 105. So in the figure given, it's a fermentation process. They have asked A, B, C, what is that? And the answer is 3. Yeah. So here A, lactic acid will come. Here ethanol, and C one is 3-phosphoglyceric acids. Okay, third option is correct. Understand? So it is happen in the some bacteria and then muscle cells. The lactic acid is formed. Here the ethanol is produced in the yeast and some of the bacteria, and 3-phosphoglyceric acid is actually coming after G3P. 3-PGA will come. The 3-PGA will be converted into phosphoenol pyruvic acid. So that third option is correct. Lactic acid, ethanol, and phosphoglyceric acid. And the next questions 106. So they have given the statements. In aerobic respiration, presence of O2 is necessary. Yes, O2 in aerobic respiration plays only one role, that is terminal acceptor of the electron. Yes. So in that complex 4, what will happen in the electron transport systems? When the electrons are moving, finally it is accepted by molecular O2 only. So the answer is first one. Both the assertion and reason are true, and the reason is the correct explanations. Okay. First option is correct. Then question number 107. Match the following. Here they have given the matching. The correct option is 1. First option is correct for this question number 107. For A, to molecular oxygen, so that is hydrogen acceptor, isn't it? In that ETS, molecular oxygen, they will accept the hydrogen and the electrons and form that H2O. Electron acceptor, so B, third option, cytochrome C. Cytochrome C, they can accept the electrons and coming in the membrane and then for transferring the electrons from complex to complex. Then C, fourth one is correct. Pyruvate dehydrogenase, acetyl-CoA. For the formation of acetyl-CoA in the link reaction happen in the mitochondrial matrix, this enzyme is involved. So for C, fourth one. And D, decarboxylations. So that is happen in the alpha beta glutaric acids. So 5 carbon molecules, they can go for a decarboxylation and produce succinic acid. So first option is correct. Next, 108. Consider the following statements about the fermentations. So yeast produce carbon dioxide and ethanol by incomplete oxidation of glucose. Yes. And some bacteria produce lactic acid from pyruvic acids. That's also correct.
in both lactic acid and alcohol fermentation, lot of energy is released, not like that, very less amount of energy only is released. C is wrong. C is wrong. And what about the next one? Next D. H2O, water is not released. Okay, well, is correct during the fermentations. So second option is correct. A, B and D. Third one is wrong. Okay. The next question is 109. The two leaves with respective growth are depicted below. Consider A and B are the final size after growth. Which of the following statements explain the above situations appropriately? So the answer is 2. For question number 109, answer is 2. Absolute growth rate is same in A and B. Here also 5 centimeter is increased and here also 5 centimeter is increased. So answer is 2. The next question number 110, assertion reason. Plants have system in place that ensure the availability of oxygen. Almost where the plants are there, oxygen will be more. And plants require O2 for respiration to occur. And they also give out carbon dioxide. Here they have given that both the statements are correct. But what is the things? They didn't give the explanation, proper explanation of assertion. So for 110, second one is the right answer. Both assertion and reason are true, but or is not a correct explanation of A. Okay. For question number, the next questions 111, match the following. Actually, the answer is 3. For question number 11, answer is 3. For A, it will be second one is there. For B, C1, 4. For D, 3. So these are correct options. Okay, third one is the correct answer. 2, 1, 4, 3. For A, second one, abscisic acids. So they helps C to withstand desiccations. Yes, so you can go for C, dormancy. And B, ethylene, that will be one promotes a female flowering in cucumbers. Yes, and gibberellin, C1 is 4, promotes bolting. Okay, well, so they can increase the what is it? Shorten that internode in cabbage and beet, increase the yield. That is the bolting process. Next is cytokinin D. So the third one helps in nutrient mobilizations. Okay, wow. So for 111, third option is the correct answer. Next question number 112. Which of the following structures is haploid in its ploidy level? That's what they have asked. For 112, third one is correct answer. So protonimal cell of moss. So the protonimal cell, actually in the moss, they can go for fertilization process, and then the primary protonema and the secondary protonema will be formed. From that only a complete haploid organisms will be produced. So that's what they have given. So in a haploid in ploidy levels, protonimal cells in moss we can see. So other three are having that haploid cells, primary endosperms, endosperm nucleus in, that is a triploid, and microspore mother cells, primary endosperm nucleus in dicots. So that and all will come triploid and diploid. So haploid cells we can see in protonimal cells of moss only. Okay, question number 113. So question number 113, for the uninterrupted flow of the Calvin cycle, which step is most important? So regeneration is very important. Okay, well, so G3P, 3 carbon molecules that again converted into 2 molecules of triose phosphate. Okay, that will be converted into RUBP, so that will continue the cycles. So regeneration, that's very important. 113 and 114 the questions. A typical anther is, they have tetrasporangiate, tetragonal, trilobed,
surrounded by 4 walls. Here A, B and D. 3 of them are correct regarding that answer. Trilobed is not there, they are actually bilobed. Next question 115. During protein synthesis in an organisms, at one point the process comes to the halt. Select the group of the things. That means stop codon they are asking UAG, UGA and UAA. So third one is correct answer in that 115th questions. And the next question number 116. Question number 116. So in a flower, if the megaspore mother cells forms megaspores without undergoing meiosis, if it is going without meiosis happen, that is diploid only. So second one is correct answers. And question number 117. What is the correct sequence of the formation of female gametophyte in angiosperms? Okay, third one. So right answer. Nucellus megaspore mother cells can go for meiosis division and produce megaspore tetrate, and that will form the single megaspores, monosporic development and female gametophyte. So third one is the right answer. The next question is 118, assertion and reason. The frequency of homozygous tall plant is 75% they have given. Actually, the homozygous tall will be having 25%. Okay, wow. The frequency of dwarf plants, that is 25% in the same cross. Here A is false but R is true. The fourth option is correct. Next, question number 119. Which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments? So he has done the experiments within that period of time 1856 to 1863. And question number 120. Question number 120. A cross between tall plants was made, resulting in offsprings of tall plants 3:1. So as usual in F1 generations, capital T small t and capital T small t only will give the 3:1 ratio. And next questions, which one of the following can be explained as the basis of Mendel's law of dominance? So we have to choose the correct answers. Which one of the following can be explained as the basis of Mendel's law of dominance? Here A, C, D, E. So first option is correct. First option is correct. Okay, well, except B. Both the characters, so alleles do not show any expressions, and both the characters appear such as in F2 generation. So alleles can do that expression, isn't it? They are the genes and they can express themselves. So that only is wrong about the Mendelian's law of dominance. Okay. And question number 122 match the following. So question number 122, so that will be match the following. The option is 2. Second option is correct. Okay, well. Okay. So option 2 is correct. Here A 3. That means 2 or more alternative forms of genes or alleles, and B for cross for F1 progeny with the homozygous recessive parents, that will be test cross, and C cross of F1 progeny with any of the parents, that will be back cross, and D number of chromosome sets in plants, that is become ploidy. So question number 122, second option is correct. The next question number 123. Okay, so how many of the following features are correct with respect to plasmids? So extra chromosomal DNA molecules are there, and replicate independent of chromosomal DNA, widely used as cloning vectors for animals host cells only. So C1 it will not come. So 2 options are correct, A and B. So for 123, question number 123, second option is correct. Okay, and question number 124, to initiate translations, the mRNA first bind to. So they can bind with the small ribosomal subunit. So question number 124, first option is correct. And question number 125,
For question number 125, consider the given statements and select the options that correctly states true or false they are asking. For question number 125, second option is correct. For A is a true statements, B is false, and C is true statements. Okay. Next 125. Okay. So next question is 126. Next question 126. In E. coli, the lac operon gets switched on. Okay, switched on when lactose is present and it binds to the repressor protein. Okay, well, so that the option 1 is right. So option 1 is right for 126. Question number 126. And next question number 127. So E. coli having PBr 322 with DNA inserted at BAM-H1 site cannot grow in medium containing tetracycline. Why? Because the BAM-H1 is located on the tetracycline only. So அதனால தான் அது என்ன tetracycline mediumல அது வளராது. Next, recognition site for BAM-H1 is present in a tetracycline or region of PBr 322. So that only they cannot grow in tetracycline the medium. Okay, they cannot resist that antibiotic. Okay, so that both the things are correct. For 127, first option is correct. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. And the next question 128. Question number 128. Corn borer can be controlled by the proteins encoded by Bacillus thuringiensis. Okay, well, Bacillus thuringiensis, that is for 128, option 1, Cry1AB. Okay, well, Cry1AB can control corn borer. So cotton bollworm will be there. So that will be controlled by Cry1AC and Cry2AB. So these three of them, two of them are controlling that cotton bollworm. Corn borer is controlled by Cry1AC. Okay. Next question number 129. Question number 129. All the following are possible today with the use of genetically modified crops, except fixation of atmospheric nitrogens, that is not there. Except that all three of them are we are done in genetically modified crops. The next question is question number 130. A probe, which is a molecule used to locate a homologous sequence in a mixture of DNA or RNA molecule, could be. So if we want to find out the unknown sequence of DNA, we have to use the probe, single stranded probes. Okay, so that for 130, the third option is correct. We have to use either single stranded RNA or single stranded DNA to find out the unknown sequence of DNA or RNA. So that can be the probe will be used for identifying the unknown sequence of DNA and RNA. Yes. Next 131. Question number 131. Identify the correct statement. Statement 1 and 2, both of the things they have given. For question number 131, here options are mixed. For question number 131, fourth option is correct. Okay, so fourth option is correct. That means there are an estimated 200 varieties of rice in India they have given. In the fourth option, they have given 200 varieties. So generally, this is wrong statement, that only we have to select. Identify the incorrect statement, fourth one. Generally, more than 2 lakhs varieties are there in India. So that statement is correct, is the wrong one. For 131, fourth option, you have to tick. Okay, that's the wrong statements. And question number 132, given below are two statements, statement 1 and 2. Antibiotics are chemicals produced by microbes that kill other microbes. Yes. Statement 2, antibodies are chemicals formed in the body that eliminate by microbes. Here, for 132, both the statements are correct. So both the statements 1 and 2, which is correct only. Because antibiotics or chemicals can be produced by microbes that can kill other microbes, is correct only. Next, question number 133, match the following columns 1 and 2, bioactive substance and
their role actually they have given here. Okay, so option 3 will be right answer. Option 3 will be right. For A, third one, statin, they are lowering the blood cholesterol level, and cyclosporin A, immunosuppressive agent, and streptokinase, they are removing the clots, okay, from the blood vessels, and the lipase, they are removal of oils stains. For question number 133, third one is right. And question number 134, read the given statements and select the correct options. So, trichoderma is an effective biocontrol agent of several plant pathogens. Yes. And Bacillus thuringiensis is effective against larva of bollworm. So, both A and B are correct. Correct only. Both A and for 134, first option is correct. Next, question number 135, identify the correct statements. ADA deficiency is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. Yes. Next, bone marrow transplant and enzyme replacement theory are completely curable. So, bone marrow transplantation or enzyme replacement theory, so that will not cure this deficiency completely. So, second one is wrong. And lymphocytes transformed with ADA genes or permanent cure for the conditions, that is also not. Okay, so only first option is correct, other two of them are wrong. So second option, we have to select the second one, 135, question number 135. So I hope all the students, you have done very well. So all the very best for your NEET examinations. Thank you. My name is A. Dinesh Kumar. I am studying in Achromatic Medical College. நான் நீட் ரிப்பீட் வந்து RGR அண்ணாநகர் பிரான்ச்சில் வந்து பண்ணேன். ஸோ மற்ற அகாடமிஸோட இங்கே என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும்னா ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எனி டைம் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்டாலும் இன் கிளாஸில் ஆஃப்லைன்லேயும் சரி, நம்ம ஆன்லைன் வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறப்போ டவுட்னாலுமே நம்ம ஃபோனில் மெசேஜ் பண்ணோம்னா உடனே ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் டெஸ்ட் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு அந்த லெவல் தெரியும், எந்த லெவலில் வந்து நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து நிறைய இருந்தனால எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணேன். அண்ட் தென் உங்களுக்கும் கிராக் பண்ணணும் நீங்களும் பண்ணால் கண்டிப்பாக RGR அகாடமி ஜாயின் பண்ணுங்க. அட்மிஷன் வந்து 2025-26 பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம சுவாலஜி ஆன்சர் கீ வந்து இன்னைக்கு செக் பண்ணுவோம். So question number 136. Why are the relationships such as food chains, food webs and nutrient cycles important in an ecosystem? So nutrient cycle, food web, food chain ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்ப்போம். They maintaining flow of energy and nutrient within ecosystem. ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது இந்த ஆப்ஷன். பட் நம்ம மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிடுவோம். They prevent the loss of energy in all organisms. They help organisms avoid interaction with their physical environment. They allow only large ecosystem like forest to function properly. இது வந்து தப்பு. ஓகேவா? ஃபுட் செயின் அப்படிங்கிறது எல்லா ஈகோசிஸ்டம்லையும் வந்து இருக்கும். They help organisms to avoid interaction. ஃபுட் செயின் ஃபுட் வெப்ல வந்து இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும், பட் ஆனால் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுவும் தப்பு. They prevent loss of energy. லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நடக்காதுன்னு சொல்றாங்க, ஆனால் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து நடக்கும். ஸோ த மோஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 1. Okay, next question பார்ப்போம். 137. Which of the following is the primary source of energy for all ecosystem except deep sea hydrothermal ecosystem? Deep sea hydrothermal ecosystem நமக்கு வந்து அக்வாட்டிக் ecosystemல வந்து பார்த்துருப்போம். டீப் இன்சைட் வாட்டரில் வந்து எது பெனிட்ரேட் ஆகாதுன்னு நமக்கு வந்து தெரியும். எது பெனிட்ரேட் ஆகாது? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஜியோதர்மல் எனர்ஜி, எர்த்ஸ் ஜியோதர்மல் எனர்ஜி, சன்லைட், கெமிக்கல் எனர்ஜி ஃப்ரம் ராக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சன்லைட். சன்லைட் தான் வந்து அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டமில் வந்து டீப் அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டமில் வந்து இன்வால்வ் ஆகாது. ஒரு லேயர், ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த லேயர் வரைக்கும் தான் வந்து சன்லைட் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 138 கொஸ்டின் வந்து பார்ப்போம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஈகோசிஸ்டம் இஸ் போத் மேன்மேட் அண்ட் அக்வாட்டிக்? இப்போ இதில் எது மேன்மேட் அண்ட் அக்வாட்டிக் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. சரியா? ஓகே. ஸோ ரிவர் வந்து மேன்மேட் கிடையாது, பாண்டும் மேன்மேட் கிடையாது, எஸ்டுரியும் மேன்மேட் கிடையாது. மேன்மேட் வந்து அக்வாரியம். ஓகேவா? அக்வாரியம் தான் போத் மேன்மேட் அண்ட் அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம். சரியா? நெக்ஸ்ட் 139 கொஸ்டின். The Western Ghats have greater diversity of which species compared to Eastern Ghats? இது NCERT line question.
பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனில் இந்த கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா? இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆம்பிபியன்ஸ். ஓகேவா? 139க்கு 2. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். 140. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட்? இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. இதுவும் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் அந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பயோடைவர்சிட்டி எக்ஸிஸ்ட் நாட் ஒன்லி அட் ஸ்பீஷிஸ் லெவல், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஓகேவா? இது வந்து தப்பு. பயோடைவர்சிட்டி வந்து ஸ்பீஷிஸ் லெவலில் மட்டும் வந்து இருக்காது, மற்றதுலேயும் வேரியேஷன் வந்து இருக்கும். பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் இஸ் நாட் குளோபல் கன்சர்ன், இதுவும் தப்பு. குளோபல் கன்சர்ன் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இதுவும் தப்பு. தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு த வேரியேஷன் வித்தின் அ ஸ்பீஷிஸ். ஓகேவா? இது ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக தெரியுது. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்ப்போம். நார்வே ஹேஸ் கிரேட்டர் ஈகாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி தேன் இந்தியா. இது வந்து தப்பு. நார்வே அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரி, போலார் ரீஜியன். அங்கே இந்தியா விட அதிக ஈகாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, அதுவும் தப்பு. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். 141. What distinguishes India from Scandinavian country in terms of biodiversity? ஓகேவா? ஸோ அந்த போலார் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ், இந்த கனடா, நார்வே, இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இந்தியா ஹேஸ் லோயர் ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி, இது தப்பு. இந்தியா ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் வரும், இது வந்து தப்பு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு. செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து இந்தியா ஹேஸ் மோர் ஜெனட்டிக் யூனிஃபார்மிட்டி. ஓகேவா? செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கிறது. தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம். இந்தியா ஹேஸ் கிரேட்டர் ஈகாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி. இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக தெரியுது. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்ப்போம். ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ் ஹேஸ் மோர் ஈகோசிஸ்டம் வேரியேஷன், இதுவும் தப்பு. செகண்ட் ஆப்ஷன் இது ரெண்டும் வந்து பார்ப்போம் எது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு. இந்தியா ஹேஸ் மோர் ஜெனட்டிக் யூனிஃபார்மிட்டி, அந்த ஆப்ஷனும். தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா ஹேஸ் கிரேட்டர் ஈகாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி. நமக்கு புக்கில் இருக்கிறத வச்சு எது எக்ஸாக்டான ஆன்சர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷன், இந்தியா ஹேஸ் கிரேட்டர் ஈகாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி. 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை ட்ராக்ட் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் நோன் அஸ் கார்பஸ் கலோசம். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க த பிரெயின் ஸ்டெம் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் மிட் பிரெயின் அண்ட் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைண்ட் பிரெயின். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை கார்பஸ் கலோசம். கார்பஸ் கலோசம்னால கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம். த பிரெயின் ஸ்டெம் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் மிட் பிரெயின் அண்ட் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைண்ட் பிரெயின். இது வந்து தப்பு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன் அப்படின்னா மிட் பிரெயின் அப்படிங்கிறது எதுனால மேடப் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா மிட் பிரெயின் இஸ் மேடப் ஆஃப் மிட் பிரெயின் brainstem is made up of brainstem வந்து midbrain plus pons அப்புறம் plus medulla region. ஓகேவா? இதனால தான் midbrain வந்து மேடப் ஆயிருக்கும். ஸோ செரிபலம் ரீஜன் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்காது மிட்பிரெயினில். சாரி, பிரெயின்ஸ்டெம்ல வந்து செரிபலம் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்காது. மிட்பிரெயின், ப்ரான்ஸ் அண்ட் மெடுலானால வந்து மேடப் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து தப்பு. ஓகே, அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து பார்ப்போம். 142 ஆப்ஷன். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இன்கரெக்ட். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து தப்பு, ரெண்டுமே கரெக்டுன்றாங்க. செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட், இன்கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர்ட் ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இன்கரெக்ட். இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 143rd கொஸ்டினை வந்து பார்ப்போம். வென் அ நியூரான் இஸ் நாட் கண்டக்டிங் எனி இம்பல்ஸ், ரெஸ்டிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கப்ப ஆக்சோனல் மெம்பரைன் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. என்னென்னது பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஈக்குவலி பெர்மியபிள் ஃபார் போத் பொட்டாசியம் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரோட்டீன்ஸ். ஓகேவா? இந்த ஆப்ஷன் வந்து தப்பு. செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் பெர்மியபிள் டு பொட்டாசியம் அண்ட் நியர்லி இம்பெர்மியபிள் டு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ப்ரோட்டீன். இது வந்து கரெக்டாக தெரியுது. மற்ற ஆப்ஷன்ஸை செக் பண்ணுவோம். கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் பெர்மியபிள் டு சோடியம், இது தப்பு. சோடியம் உள்ளேயே வராது. ஓகேவா? ஃபோர்த் ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நியர்லி இம்பெர்மியபிள் டு சோடியம் அயான் அண்ட் இம்பெர்மியபிள் டு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ். இதுவும் வந்து தப்பு. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். 144. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட்? இந்த 4 ஆப்ஷனில் எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க த menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of uterus. ஸோ இது கரெக்ட். menstrual flow அப்படிங்கிறது எதனால நடக்கும்? எண்டோமெட்ரியம் பிரேக் டவுன் ஆகுறதுனால அந்த பிளட் வெசல்ஸ் அது எல்லாமே எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் எல்லாமே சேர்ந்து பாடியை விட்டு வெளியில் ரிலீஸ் ஆகி போகும். இது கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. ஓகேவா? menstruation எப்போ நடக்கும்னு மட்டும் சொல்கிறாங்க. ஓவம் menstruation occurs only released ovum, not fertilization நடந்துச்சு அப்படின்னா menstruation நடக்காது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க. அதுவும் கரெக்ட். lack of menstruation may be indicative of pregnancy. தேர்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்ட். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை menstrual phase. இது வந்து தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் தான் வந்து menstrual phase, அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஃபேஸ் தான் வந்து ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ். ஸோ
இன்கரெக்ட் எதுன்னு கேட்குறாங்க. இந்த 4th ஆப்ஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கிறதுல இன்கரெக்ட். சரியா, நெக்ஸ்ட் 145 கொஸ்டின் வந்து பார்ப்போம். Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. Second statement வந்து oxytocin act on uterine muscles and causes stronger uterine contraction. சரியா, இப்போ இதில் எது கரெக்ட் எது இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. இது கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷன் oxytocin acts on uterine muscles and causes stronger uterine contraction. இதுவும் வந்து கரெக்ட். ஆக்சிடோசின் வந்து மயோமெட்ரியமில் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி மயோமெட்ரியமாக கான்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கும். இதுவும் வந்து கரெக்ட். ஸோ போத் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இதுக்கு கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 146 கொஸ்டின் வந்து பார்ப்போம். ஓகேவா, how many of the following contraceptives are included in barrier method? எது barrier method அப்படின்னு கேட்குறாங்க. IUD வந்து IUD இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் காண்டம் பார்ப்போம். இது 1, காண்டம் 1, டயஃப்ரம் 2, cervical cap 3, வால்ஸ் வந்து 4. இது 4 தான் பேரியர் மெத்தட். IUD பில்ஸ் இது வந்து பேரியர் மெத்தடில் வராது. IUD டிவைசஸில் வந்துடும். பில்ஸ் வந்து டேப்லெட்ஸ்க்கு கீழே வந்து வந்துடும். ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு 147 கேட்குறாங்க. கரெக்டாக மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பண்ண சொல்கிறாங்க. மேட்ச் காலம் 1ஐயும் காலம் 2ஐயும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காண்டம் அப்படிங்கிறது லேட்டக்ஸ் ஷீட்னால மேடப்பாக இருக்கும். IUD இன்க்ரீசஸ் த பாகோசைட்டாசிஸ் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். ஸ்டெர்லைசேஷன் சாஹிலி அப்படிங்கிறது ஒன்ஸ் எ வீக் பில். ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படிங்கிறது பிளாக்ஸ் கேமேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னா 1, பிக்கு 3, சிக்கு 1, டிக்கு 4, டிக்கு 2. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். 147க்கு வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் 148 வந்து பார்ப்போம். அக்கார்டிங் டு த ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் கிரியேஷன், ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் எர்த் இஸ் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஓல்டு? ஸோ ஸ்பெஷல் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாதர் சூரஸ் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா, எர்த் வெறும் 4000 பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பார். ஓகேவா, 4000 பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு தான் வந்து சொல்லுவார். தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். 149க்கு வந்து ஹவு ஏஜ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஆர் கால்குலேட்டட்? ஸோ நமக்கு இது பார்த்தோன்னே இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் இஸ் அ மெத்தட் டு கால்குலேட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஸோ மோஸ்ட்லி என்சிஆர்டி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு நீட்டில் வந்து கேட்பாங்க. என்சிஆர்டியை நம்ம லைன் பை லைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டாலே நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், the class of adrenal gland hormones which are related with alertness, pyroreduction and more glucose level in blood. ஓகேவா, இது எந்த ஹார்மோனை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா எமர்ஜென்சி ஹார்மோன். எஃபினெஃப்ரின் அண்ட் அடினலின் ஆர் நார் அடினலின், எஃபினெஃப்ரின் ஆர் நார் எஃபினெஃப்ரின், அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணு. அந்த ஹார்மோன்ஸை பற்றி இது சொல்லுது. இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் குளூக்கோகார்டிகாய்டு சொல்கிறாங்க, அது வந்து தப்பு. செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம். செகண்ட் ஆப்ஷன் மினரலோகார்டிகாய்டு சொல்கிறாங்க, அதுவும் தப்பு. கேட்கோலமைன்ஸ் காமனாக ரெண்டையும் சேர்த்து கேட்கோலமைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். இப்போ 151 வந்து பார்ப்போம். 151 அப்படிங்கிறது இன்சுலின் இஸ் அ ஹைப்போகிளைசீமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்சுலின் இன்க்ரீசஸ் த செல்லுலார் அப்டேக் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். இதில் எது கரெக்டு எது ராங்கு இல்லை அசஷனுக்கு ஏற்ற ரீசன் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். அசஷன் என்ன சொல்கிறாங்க, இன்சுலின் இஸ் அ ஹைப்போகிளைசமிக் ஹார்மோன், இது கரெக்ட். ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க, இன்சுலின் இன்க்ரீசஸ் த செல்லுலார் அப்டேக் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ், இதுவும் வந்து கரெக்ட். ஃபார்மேஷன் செல்ஸில் போயிட்டு குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அப்போ இதுவும் கரெக்ட். ஸோ ரீசன் வந்து அசஷனுக்கு ஏற்ற ரீசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இதில் கரெக்ட். ஓகேவா, செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு எது கரெக்ட் எது இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்குறாங்க. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்ப்போம். ஸோ கரெக்ட் மட்டும் எதுன்னு கேட்குறாங்க. 4 கொடுத்துட்டு ஹைப்போதைராய்டிசம் டியூரிங் பிரெக்னன்சி காசஸ் டெஃபெக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் க்ரோயிங் பேபி, கரெக்ட். ஓகேவா, தைராக்சின் டஸ் நாட் ரெக்வயர் செகண்டரி மெசஞ்சர்ஸ், கரெக்ட். தைராக்சின் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் BMR, கரெக்ட். ஹைப்பர் செக்ரேஷன் ஆஃப் தைராக்சின் குட் காஸ் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி, இது வந்து தப்பு. இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி இதுக்கும் வந்து இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன். 3 வந்து இதில் வந்து கரெக்ட். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் 153 வந்து பார்ப்போம். விச் அனிமல்ஸ் எக்ஸ்கிரேட் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் ஆஸ் யூரிக் ஆசிட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் பெல்லட்? பெல்லட்டில் நமக்கு என்ன தெரியும், ரெப்டைல்ஸு, பேர்ட்ஸு, லேண்ட் ஸ்னெயில்ஸு. ஸோ இப்போ இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா
ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு தெரியுது. செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம். மெரைன் ஃபிஷஸ் வந்து கிடையாது, அது கிடையாது. லேண்ட் ஸ்னைல்ஸ் அண்ட் போனி ஃபிஷஸ் வந்து கிடையாது. அக்வாட்டிக் ஆம்பிபியன்ஸ் வந்து கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். ஓகே, அடுத்த 154 கொஸ்டினை வந்து பார்ப்போம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அப்சார்ப் த்ரூ பிசிடி? பிசிடி மூலயமா எது அப்சார்ப் ஆகாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பிசிடி மூலயமா நமக்கு ஆல்ரெடி என்னென்ன அப்சார்ப் ஆகும் தெரியும். எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ட், எலக்ட்ரோலைட், வாட்டர், இது எல்லாமே பிசிடி மூலயமா அப்சார்ப் ஆகும். யூரியா தான் வந்து பிசிடி மூலயமா வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் 155 வெட்டிப்ரோகாண்டல் ரிப்ஸ் ஆர். ஸோ வெட்டிப்ரோகாண்டல் ரிப்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் புக்கில் ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும்? நமக்கு 8th, 9th, 10th பேர்ஸ் ஆஃப் ரிப்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? 156க்கு. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிறது ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட், இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஃபைட் பண்ணும். ஓகேவா? பி லிம்போசைட்ஸ் வந்து ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி. பி லிம்போசைட்ஸ் வந்து ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி. டி லிம்போசைட்ஸ் என்ன பண்ணும்? டி லிம்போசைட்ஸ் வந்து செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. ஸோ டி செல்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் பி செல்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ். ஸோ டி செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்? பி செல்ஸுக்கு வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆன்டிபாடியோட ஷேப் நமக்கு வந்து என்னன்னு தெரியும்? H2L2 இம்யூனோகுளோபினோட ஷேப்பை வச்சு இங்கே வந்து கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நமக்கு வந்து 2 ஹெவி செயின் 2 லைட் செயினோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இம்யூனோகுளோபினோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதை தான் இங்கே மீன் பண்ணி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து 4th ஆப்ஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 157 பார்ப்போம். ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன். ஓகேவா? செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? Graft from any source, animals, another primate or human beings cannot be made since the graft would be rejected sooner. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வந்து கரெக்ட். செகண்ட் வந்து செகண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? கிராஃப்ட் ஃப்ரம் எனி சோர்ஸ், அனிமல், another primate or human being can be made since grafts would be accepted sooner. ஸோ அக்செப்டே பண்ணாது, அது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். ஓகேவா? ஜெனோகிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது அனிமல்ஸ்ல இருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன்ஸ், அது உடனே வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடும். செகண்ட் ஆப்ஷன் தப்பு. தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்ப்போம். த ஆர்கன்ஸ் கேனாட் பி டேக்கன் ஃப்ரம் ஜஸ்ட் எனிபடி ஆஃப் த டிரான்ஸ்பிளான்ட். கரெக்ட். நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ண முடியாது. பிளட் குரூப் மேட்ச் பண்ணணும், டிஷ்யூ மேட்சிங் வந்து பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ பி வந்து கரெக்ட், தப்பு இப்போ வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் டி ஆப்ஷனை வந்து பார்ப்போம். டிஷ்யூ மேட்சிங், பிளட் குரூப் மேட்சிங் ஆர் எசென்ஷியல் பிஃபோர் அண்டர்டேக்கிங் ஆஃப் கிராஃப்ட் ஆர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், இதுவும் கரெக்ட். ஸோ அப்போ 3 ஆப்ஷன் கரெக்ட். ஏ, சி, டி. ஸோ 3 இது கரெக்டாக இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஓகேவா? ஏசிடி தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். 158க்கு என்ன சொல்கிறாங்க? டைஃபாய்டு ஃபீவர் குட் பி கன்ஃபார்ம்டு பை வைடல் டெஸ்ட். கரெக்ட். வைடல் டெஸ்ட் மூலியமா கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இன்டெஸ்டினல் பெர்ஃபரேஷன் டெத் மே அக்கர் இன் சிவியர் கேசஸ் ஆஃப் டைஃபாய்டு. ஓகேவா? போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். 158க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். 159க்கு என்ன சொல்கிறாங்க? தோஸ் ஹூ டேக்ஸ் ட்ரக்ஸ் இன்ட்ராவீனஸ் வெயின்ஸ், ட்ரக் அப்யூசஸ் குரூப்பாக உட்காந்து வந்து இன்ஜெக்ஷனில் வந்து ட்ரக்ஸை வந்து எடுத்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு வந்து கேட்குறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன டிசீஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது? சிர்ஹாசிஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. சிர்ஹாசிஸ் வந்து தப்பு. லிவர் சிர்ஹாசிஸ் மோஸ்ட்லி ஆல்கஹால்னால வந்து வரும். டைஃபாய்டு வந்து தப்பு. டைஃபாய்டு வராது. டைஃபாய்டு இஸ் காஸ்ட் பை சால்மனெல்லா டைஃபி பேத்தஜனால வரக்கூடிய மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் டைஃபாய்டுக்கு வந்து வேறு கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் மூலயமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். எய்ட்ஸ் அண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் பி, இது வந்து கரெக்ட். லாஸ்ட் வந்து பார்ப்போம். பெர்னிஷியஸ் அனிமா, இது வந்து தப்பு. ஸோ 159க்கு வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன்.
நெக்ஸ்ட் 160 செல் தியரி வாஸ் ப்ரொபோஸ்டு பை. ஓகேவா, செல் தியரி வந்து யார் ப்ரொபோஸ்டு பண்ணா? ஸ்க்ளைடின் அண்ட் ஸ்குவான் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து செல் தியரியை வந்து கொடுக்குறாங்க. ராபர்ட் ப்ரவுன் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருப்பாரு. ஜார்ஜ் பேலட் அவர் அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ரைபோசோம்ஸை டிஸ்கவர் வந்து பண்ணியிருப்பாரு. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளெமிங் அப்படிங்கிறவர் நமக்கு தெரியும் பென்சிலினை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக டிஸ்கவர் பண்ணியிருப்பார். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு 161 விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆப்சண்ட் இன் செல் வால். செல் வாலில் எது ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. செல்லுலோஸ் ஹெமிசெல்லுலோஸ் கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கேலக்டன்ஸாக பெக்டின்ஸான். கேலக்டன்ஸ் தான் வந்து ஆப்சண்ட்டாக வந்து இருக்கும். ஓகேவா, பிளான்ட்டோட செல்வாலில் கேலக்டன்ஸ் வந்து ஆப்சண்ட்டாக வந்து இருக்கும். கேலக்டன்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஆல்கே. ஆல்கேல வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் கேலக்டன்ஸ். பெக்டின்ஸும் வந்து தெரியும் நமக்கு, 2 செல்வாலுக்கு நடுவில் வந்து பெக்டின்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம். எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம்க்கு கீழே எது வருதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க. நமக்கு தெரியும் எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம் கீழே என்ன வரும்? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்கி apparatus, லைசோசோம்ஸ், வேக்யூல்ஸ், இதெல்லாமே எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு கீழே வரும். எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்துக்கு கீழே வரும். இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வச்சு கரெக்டுன்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். மீதி 3 எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்துக்கு கீழே வந்து வராது. Next question. When centromeres are present slightly away from the middle of the chromosome, then the chromosome is called. ஓகேவா, ஸோ சென்ட்ரோமியர் அப்படிங்கிறது சென்டர்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது, அதுக்கு வந்து சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் வந்து வரும். சென்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மெட்டாசென்ட்ரிக் வரும். அக்ரோசென்ட்ரிக்னா ஃபார் ரொம்ப தள்ளி வந்து இருக்கும். சென்ட்ரோமியர் ஒரு சிஸ்டர் குரோமேட்டிக்ஸ்க்கும் இன்னொரு சிஸ்டர் குரோமேட்டிக்ஸ்க்கும் ரொம்ப தள்ளி வந்து இருக்கும். லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது டீலோசென்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரோமியர் எண்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் 164 அசஷன் ரீசன். ஸோ அசஷன் ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அசஷனில் போத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அண்ட் வேக்யூல்ஸ் ஆர் த பார்ட் ஆஃப் எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம். கரெக்டு. எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அண்ட் வேக்யூல்ஸ் வந்து எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்துக்கு கீழே தான் வந்து வரும். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் போத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அண்ட் வேக்யூல்ஸ் ஆர் நாட் கோஆர்டினேட்டட். தப்பு, ரெண்டுமே வந்து கோஆர்டினேட்டடாக இருக்கும். ஸோ அசஷன் கரெக்டு, ரீசன் ஃபால்ஸ், தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு. ஒன் 165 என்ன கேட்குறாங்க? சிம்பிள் எபிதிலியம் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் டஸ் நாட் ஃபங்க்ஷன் அஸ் செல். ஓகேவா, ஸோ சிம்பிள் எபிதிலியம் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் லேயர் செல்ஸ்னால வந்து மேடப் ஆயிருக்கும். என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணாது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணாது. சிம்பிள் எபிதிலியம் வந்து செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, லைனிங் ஆஃப் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல இருக்கும். லைனிங் ஆஃப் டியூபுலர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லைனிங் ஆஃப் ஏர் சாக்ஸ் லங்ஸ் இருக்கும். லைனிங் ஆஃப் பக்கல் கேவிட்டி வந்து காம்பவுண்ட் எபிதிலியத்துக்கு கீழே வந்து வரும். சரியா, ஃபர்ஸ்ட் உள்ள 3 வந்து சிம்பிள் எபிதிலியத்துக்கு கீழே வரும், இது காம்பவுண்ட் எபிதிலியத்துக்கு கீழே வரும். ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை வந்து பண்ணும். ஓகேவா, இப்போ நெக்ஸ்ட் 166 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஏ அண்ட் பி எது கரெக்டாக மேட்ச்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கேட்குறாங்க. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு சிம்பிள் காலம்னார் எபிதிலியம் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப். காலம்னார் எபிதிலியம் பற்றி கேட்குறாங்க. ஷார்ட் அண்ட் ஃப்ளாட், இது வந்து தப்பு. ஓகேவா, டால் அண்ட் ஸ்லெண்டர் கரெக்ட். ஆனால் இங்கேயும் டால் அண்ட் ஸ்லெண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நியூக்ளியஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. நியூக்ளியஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் அட் பேஸ். ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட், மீதி ரெண்டும் வந்து தப்பு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? இஃப் மேண்டிபிள் இஸ் 167ல இஃப் மேண்டிபிள் இஸ் ரிமூவ்ட் இன் த மவுத் பார்ட்ஸ் ஆஃப் காக்ரோச் வாட் வில் பி ஹேப்பன். மேண்டிபிள் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நோ கிரைண்டிங் அண்ட் நோ இன்சிஷிங், போத் 1 and 2 வந்து நடக்கும். சரியா, தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 168 என்சிஆர்டி பேஸ்டு கொஸ்டின், ப்ரீத்திங் லெசன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ரிமைனிங் இன் லங்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் ஃபோர்சிபிள் எக்ஸ்பிரேஷன். ஈவன் ஆஃப்டர் ஃபோர்சிபிள் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணும் அப்படின்னா, ரெசிடுவல் வால்யூம். ஓகேவா, எஃப்ஆர்சி அப்படிங்கிறது ஃபோர்சிபிளுக்கு பதிலாக இங்கே நார்மல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, நார்மல் அப்படிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனை மீன் பண்ணும். பட் ஆனால் நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபோர்சிபிள் அப்படின்னா ரெசிடுவல் வால்யூம். தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். ஓகேவா, ஸோ இதுக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 169ல எவ்ரி 100 ml ஆஃப் டீஆக்சினேட்டட் பிளட் டெலிவர்ஸ் அரவுண்ட். ஒவ்வொரு 100 ml ஆஃப் டீஆக்சினேட்டட் பிளட்லையும் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் வந்து டெலிவர் ஆகுது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 4 ml. அதே மாதிரி
இப்போ இது கொஸ்டினை இப்படியும் கேட்கலாம். எவ்ரி 100 ml ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டெலிவர்ஸ் அரவுண்ட் ஹவு மச் ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து வரும். சரியா? டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா 4 ml. ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா 5 ml வந்து வரும். கொஸ்டினை எப்படியும் ஆல்டர் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். Next 170. Animals are metamerically segmented with true xylem and closed circulatory system. ஸோ மெட்டாமெரிக் செக்மெண்டேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சு 3 ஆர்கனிசம் எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஒன்று எர்த்வார்ம், அதாவது அனிலிட்ஸ், ஆர்த்ரோஃபோட்ஸ், அப்புறம் வந்து கார்டேட்ஸ். இது 3 மெட்டாமெரிக் செக்மெண்டேஷனை எக்ஸிபிட் பண்ணும். இப்போ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். கார்டேட்ஸ் ஒன்லி, இல்லை மற்ற ஆர்கனிசமும் பண்ணும். ஆர்த்ரோஃபோட்ஸ் ஒன்லி, ஆர்த்ரோபோட்ஸ் மட்டும் பண்ணாது, மற்ற ஆர்கனிசமும் பண்ணும். கார்டேட்ஸ் அண்ட் மொலஸ்க்கு இங்கே வந்து மெட்டாமெரிசமே கிடையாது. ஸோ அனிலிட்ஸ் அண்ட் கார்டேட்ஸ். ஸோ 4th ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். 170க்கு வந்து 4th ஆப்ஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 171க்கு சேம் அனிமல் கிங்டம் வந்து கேட்டாங்க. விச் ஒன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓவிபரஸ்? அனிமல் கிங்டம்ல ஒரே ஒரு ஓவிபரஸ் தான் இருக்கு. ஆர்னித்தோரின்கஸ் அப்படின்னா பிளாட்டிபஸ், அதுதான் வந்து ஓவிபரஸ். இது எல்லாமே வந்து விவிபரஸ். நெக்ஸ்ட் 172. ஃபைண்ட் த கரெக்ட் மேட்சிங். எது வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கேட்குறாங்க. செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். ஆஸ்கரிஸ், பெரிட்டிமா, லாபியோ. செக்ஸஸ் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஆஸ்கரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைலம் ஆஸ்கல்மின்தஸை மீன் பண்ணும். ஆஸ்கரிஸ், ஊச்சரெடியா, ஃபிலேரியல்வாம், இது 3 ஆஸ்கல்மின்தஸை மீன் பண்ணும். செக்ஸஸ் செப்பரேட்டாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து பார்ப்போம், செப்பரேட் ஆகாமையும் அதில் வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பெரிட்டிமா அப்படிங்கிறது எர்த்வாம். சரியா? எர்த்வாம் அப்படிங்கிறது செக்ஸஸ் வந்து செப்பரேட் ஆயிருக்காது. ஸோ இப்போ இது வந்து தப்பு. நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் எது இதில் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது வந்து கேர்கராடான் அப்படிங்கிறது வந்து ஷார்க்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்பாஞ்சிலா அப்படிங்கிறது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்பாஞ்ச். கட்லானா அதுவும் வந்து கிளாஸ் ஆஸ்டிக் தீஸை மீன் பண்ணும். அதில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். அப்போ இது தப்பு. இதில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் கட்லாவில். நெக்ஸ்ட் ஸ்கேல்ஸ் வித் ஸ்கின் வித் ஸ்கேல்ஸ் எது இதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும்னு வந்து கேட்குறாங்க. நமக்கு தெரியும் கெமிலியான். ஆம்பிபியன்ஸில் ஸ்கேல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காது. ஃப்ராக்ஸு மற்ற ஆம்பிபியன்ஸில் ஸ்கேல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காது. இதுவும் தப்பு. ஸோ அப்போ கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து இதுதான், ஹோமியோதெர்மஸ். ஓகேவா? வார்ம் பிளட்டட் எதுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. சிட்டகுலானா பேரட்டு, டெல்ஃபினஸ்னா காமன் டால்ஃபின், டெல்ஃபினஸ்னா டால்ஃபின், ஸ்டுத்தியோனா ஐ திங்க் ஆஸ்ட்ரிச், ஸ்டுத்தியோனா வந்து ஆஸ்ட்ரிச். இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹோமியோதெர்மஸ். இது எல்லாமே வந்து வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 4th ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 173க்கு எது கரெக்டுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. மேட்ச் த ஃபாலோயிங். அரோட்டா பாடியில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் பிளட் வெசல் எது? அரோட்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் கேப்லரிஸ் என்ன பண்ணும்? O2CO2 எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் டிஷ்யூ ரீஜன்ஸில். இது செகண்ட் ஆப்ஷன். ஓகேவா? தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து பல்மனரி ஆர்ட்ரி எதை கேரி பண்ணும்? ஆர்ட்ரி எல்லாமே ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கேரி பண்ணும் எக்ஸப்ட் பல்மனரி ஆர்ட்ரி, அது மட்டும் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கேரி பண்ணும். இது தேர்டுக்கு. ஃபோர்த்துக்கு வெயின்ஸ், பிளட் வெசல்ஸ் தட் கேரி பிளட் பேக் டு த ஹார்ட்டுக்கு பிளட்டை கொண்டு வரது வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது 4th ஆப்ஷன். ஓகேவா? இப்போ இது ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1க்கு பி. அப்போ இதுதான் வந்து கரெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 174 கேட்குறாங்க. இன்கம்பேட்டபிலிட்டி பிட்வீன் RH பாசிட்டிவ் அண்ட் RH நெகட்டிவ் பிளட் டியூரிங் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் லீடிங் டு. ஓகேவா? எர்த்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அந்த கண்டிஷனை பற்றி கேட்குறாங்க. அதில் என்ன நடக்கும்? பிளட் கிளாட்டிங் நடக்குமா? நடக்காது. லூக்மியா நடக்காது. லூக்மியா கேன்சர் கண்டிஷன்லாம் நடக்கும். த்ராம்போசைட்டோபினியா அதுவும் நடக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். பிளட் செல்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும், லைசிஸ் ஆகும். லைசிஸ்னா பிரேக் டவுன், ஹீமோலைசிஸ். நெக்ஸ்ட் 175க்கு
175 என்ன கேட்குறாங்க, in the molecule shown in the given diagram ATPase activity is present in. ATPase எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ இதில் ஏ ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது மயோசின், அந்த மயோசின் ஹெட்டை மீன் பண்ணுது, அது கிடையாது. பி வந்து எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா பி ரிசம்பிள்ஸ் ஆக்டின் பைண்டிங் சைட், ஆக்டின் பைண்டிங் சைட். சி தான் வந்து ஏடிபி பைண்டிங் சைட். ஸோ சி ஆப்ஷன் தேர்ட் இதுதான் வந்து கரெக்டு. ஓகேவா? இப்போ 176 என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் STI infections can lead to PID. கரெக்டு. PID is the risk of ectopic pregnancy. Reproductive health வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. both 1 and 2 கரெக்ட். ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட். 177 the coxal bone. coxal bone அப்படிங்கிறது பெல்விக் ரிடில் மீன் பண்ணி இங்கே கேட்குறாங்க. இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை எதுனால மேடப்பாக இருக்கும்? 3 போன்ஸ்னால மேடப்பாக இருக்கும் காக்சல் போன்ஸ். இலியம், இஸ்கியம், பியூபிஸ். மொத்தம் 2 காக்சல் போன்ஸ். ஒரு காக்சல் போனில் 3 போன் இருக்கும், இலியம், இஸ்கியம் அண்ட் பியூபிஸ். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போமா? இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பெக்டோரல் கிரிடில். தப்பு. இது வந்து பெல்விக் ரிடில் வரும். இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பெல்விக் ரிடில் ஹேஸ் அன் ஆர்டிகுலேஷன் வித் இட்ஸ் as an acidoblum that articulates with the head of the humerus. இது இருக்கட்டும். இதுவும் பெல்விக் ரிடில் தான் வரும். இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பெல்விக் ரிடில் அண்ட் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை ஃபியூஷன் ஆஃப் 3 போன்ஸ். இதுவும் வந்து கரெக்ட். இதுவும் தப்பு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இது வந்து பெக்டோரல் கிரிடில்றாங்க, பெக்டோரல் கிரிடில் வராது. தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் விச் கிளாஸ் ஆஃப் வெர்டிபிரேட்ஸ் பியர்ஸ் ஜா பட் நாட் பியர்ஸ் லிம்ஸ். ஜா எதில் இருக்கும், லிம்ஸ் எதில் இருக்காது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. சரியா? ஸோ சைக்ளோஸ்டோமா நமக்கு தெரியும், ஜாலஸ் அனிமல்ஸ். இது வந்து தப்பு இந்த ஆப்ஷன், சைக்ளோஸ்டோமேட்டா. சரியா? ஸோ அது வந்து அதோட போன்ஸ்னால மேடப்பாக இருக்காது, அது கார்ட்லேஜஸ்னால வந்து மேடப்பாக இருக்கும். சக்கிங் அண்ட் சர்க்குலர் மவுத் வித்தவுட் ஜாஸ் அப்படின்னு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்ப்போம், கான்ட்ரிக்டிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது இருக்கட்டும். விச் கிளாஸ் ஆஃப் வெர்டிபிரேட்ஸ் பியர்ஸ் ஜா பட் நாட் லிம்ஸ். லிம்ஸ் இருக்காதுன்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு ஆம்பிபியன்ஸுக்கு தெரியும், ஃப்ராக்ஸில் 2 pairs ஆஃப் லிம்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ரெப்டைல்ஸ்லேயும் வந்து 2 pairs ஆஃப் லிம்ஸ் வந்து இருக்கும். பட் இது கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து கான்ட்ரிக்டிஷ். ஃபிஷஸில் தான் வந்து லிம்ஸ் வந்து இருக்காது, ஃபின்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் 179 என்ன கேட்குறாங்க? காம்படிஷன் கேன் பி அவாய்டட் ஈவன் இஃப் 2 species competed ஃபார் சேம் ரிசோர்ஸஸ். நெக்ஸ்ட் competition species can partition their resource to avoid competition. So first option வந்து competition can be avoided if 2 species competed for same resources. இதுவும் கரெக்ட். ரீசன் பார்ப்போம். the competition species can be partition their resource to avoid competition. இதுவும் கரெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். ரெண்டும் இதுக்கேற்ற எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 180க்கு diminish the ability of the kidney to concentrate urine leading to dehydration. ஸோ என்ன கேட்குறாங்க? diminish the ability of the kidney to concentrate the urine concentrate ஆகாட்டி என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீஹைட்ரேஷன் எதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ increased secretion of ADH ப்ராப்பர் ஆன்டிடையூரெட்டிக் ஹார்மோன் வாசோப்ரெசின் ப்ராப்பராக சிந்தசிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டீஹைட்ரேஷன் நடக்காது. இது தப்பு. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தப்பு. செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து டிக்ரீஷன் ஆஃப் ADH கம்மியானால் தான் வந்து டீஹைட்ரேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இது கரெக்டாக இருக்குது. மற்ற ஆப்ஷன்ஸை செக் பண்ணுவோம். இன்க்ரீஸ்டு செக்ரேஷன் ஆஃப் இன்சுலினுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. டிக்ரீஸ்டு செக்ரேஷன் ஆஃப் ANF ஆட்ரியல் நாட்ரியூரேட்டிக் ஃபேக்டர். இது வந்து வாசோ டைலேஷன் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ், ஆட்ரியாவை டைலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது ஹார்ட்டை ரிலேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய டாபிக் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்குது. இது வந்து ஹார்ட்டை வந்து மீன் பண்ணுது, அதுக்கும் கிட்னிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட். ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் வந்து பார்த்துருப்போம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்.